boa noite a todos, agora de uma forma mais oficial, apesar de formal. Hoje estamos relativamente menos do que é costume, mas com isso não tira lustro à nossa sessão. Vamos esperar que durante a flash interview venha mais gente. O tema de hoje tem a ver com um novo software de log que vai ser apresentado pelo David Cantal e pelo Fabian, que é da Suíça, como se vê ali pelo Swiss German. Is that what you are, Fabian? Yes. O HB9HL. Pedindo desculpas a quem, que é sempre um tema sensível, mas o Quental disse que preferia fazer a apresentação em inglês, até para criar ali alguma sinergia com o Fabian. Vamos tentando interpretar aquilo que eles nos querem dizer. E, portanto, em primeiro lugar, o Quental, enfim, nosso associado, amigo, a gozar uma merecida reforma depois de muitos anos ao serviço de Portugal, e depois o Fábio que nos vem falar do WaveLog. É assim, Quental? Deixo o campo aberto para ti. Deixa-me só dizer, faltam também aqui algumas pessoas hoje, porque, como sabem, amanhã vai haver uma atividade da associação, que é a última das nossas ativações dos 50 anos do 25 de Abril, que está em que pelo menos o Viegas e o Hugo já chegaram a Lamego depois de uma grande viagem com muita chuva pelo caminho, iam ficando afogados, e estão preparados para começar a ativação lá creio que é lá no quartel em Lamego, não é? Portanto, parece que hoje sobrou para mim fazer aqui as honras da casa. Espero estar à altura do momento, e Quental, tens a via aberta para falar. Okay, good evening for everyone here. I'm going to talk in English to easy the life for Fabian as well. So if one of you don't understand, please tell me and I will do the translation into Portuguese, okay? So Fabian, welcome here and welcome to everybody here to the channel, and thanks for the invitation made by Viegas CT2 in the X-Rec about WaveLog software. Okay, how I knew about WaveLog? It is very easy. I'm following the YouTube videos from a German colleague, the Delta Lima 2 Yankee Mike Romeo. I think the name is, I don't remember his name, okay, but he's a very known colleague. Michael, it's a colleague from Germany, Delta Lima 2 Yankee Mike Romeo, and once for a week or maybe twice a week he sends YouTube videos about several situations in our hobby, and I time to time I follow him. I watch the videos because it's in German language and I try to improve my German. So once I saw a video about the WaveLog. I shared my. Okay, may you enable me to share my desktop, please? Because I'm not able to do it right now. Deixa-me ver. Eu dei-te poderes de co-anfitrião, tu agora deves okay. Okay, so I'm going to share. Okay, are you watching my desktop? Yes. Okay, so it is this guy, and he talks about WaveLog, ein zentrales Logbook für Funkamateur. So a central logbook for amateur radio operator. And I was curious about it because it was a very different kind of log that I knew. So I was curious about it, and of course I followed
his video. And interestingly enough, Dark, the ERO representative of Germany, gives this service, and Fabian knows it better than me, to the members of the club. Okay, I think it's a free service, and everyone from Dark can configure the WaveLog for is like a log, so personal log. So it's available in Dark, and I was interested about it. And later on, I went to the. Okay, do you see it of this page? Do you see? Okay, so it is the page of WaveLog, the wiki, and I saw, okay, there is installation in Linux server, installation of Windows server, Raspberry Pi, BSD, Open BSD, and installation via Docker. And of course, I tried Linux and Raspberry Pi, and I have to be honest, I was not successfully. I had problems, and then I had the idea. Just small problems, David. Okay, so yeah, very small problems. I know. Thank you for your words, Fabian. So I had some problems. Ana, eu estou a falar com as pessoas, está bem? Sorry. So I had some problems, installation problems, configuration problems, and I sent some emails to Fabian. It took, I think, 2-3 days to answer, and his answer was very nice. Okay, David, I have here, I configure a WaveLog account to you. And, oh, I was not expecting that. So he was very nice, and he gave me all the information about the vlog. So now it is time to Fabian to proceed this introduction, because you are the maker, you are the one of developing the WaveLog. So I think it will be your time right now. Okay, so go ahead, please. Okay. Word for you, okay? I will need to share my screen, and so I need some rights in here. Ok, please, por favor, deem permissão para ele partilhar o desktop dele, por favor, está bem? Estou só a tentar controlar isto do telefone, que é um bocadinho mais difícil. Ok, wait a bit. Já está. Fabian, can you try now? Because I gave you also co-host. Yeah, it works. Yeah? Works. Okay. So, hold on a second. I have so many screens, I need to figure out which one is the correct one. E tá, mas... Boa noite. Olá. Okay. Boa noite. Hold on a second. I had no permissions for Zoom. I have to log out and log in back again. I'm back in 60 seconds. Ok. Ok, see you. Para quem chegou agora, eu não sei quem é que falou aí antes, mas para quem chegou agora, o Fabian, que é um dos criadores do WaveLog, eu estou aqui logado no demo deles, que é o demo.wavelog.org, e parece-me interessante. Ele já vai voltar, vai fazer a apresentação em inglês. Como o Quental disse, se alguém tiver alguma dificuldade, a gente ajuda. Ok? Mas se calhar podem acompanhar aí, talvez neste demo.wavelog.org, que me parece bastante interessante. Se calhar não podem fazer algumas coisas, nomeadamente ligar o rádio aqui à coisa. Mas ele é boa pessoa, pode ajudar ainda mais. Sim, e a página é wavelog.org. Afirmativo. Para quem quiser ver, e eu por acaso não... e tem aqui no GitHub, github.com/wavelog, é onde está outra a base do projeto. É outra questão. Portanto, este software tanto pode ser instalado num computador pessoal,
Linux, Windows, até em Mac, como pode ser instalado no servidor. E, portanto, a pessoa pode optar por uma situação ou por outra. Pronto, ao fim e ao cabo. No meu caso particular, para mim é melhor estar no servidor, como ele me fez a configuração. No entanto, não impede que ninguém, não impede que alguém queira, por exemplo, tem um computador. Ok, just a moment, o que é que foi? Tenho de se admitir aqui. Ok, Já admiti. ok, pronto. Ok, ele está a entrar Fabian, novamente. are you back? Okay. Ok, go ahead, Okay. Fabian. Now, can you share it now, or do I need to give you any kind of permissions? You need to give me Yeah. the permissions again. Okay. Let me find you It happened the on same the with me. list. Yeah, it's Yeah. the permission thing on Mac. Are you using a Mac? Okay. Yeah. You are using a Mac. Okay. So Mac. try it now. Let's see if it works. Yes, it works. Okay, I think this is the correct screen. Okay. Here we have. You should see first page. Eu vou pôr aqui no chat as páginas. Please go ahead. I was saying that I'm sharing the web addresses for the project on the chat. Do you see WaveLog next generation logging? Yeah. You are seeing. Yes. Yeah. WaveLog and what is a material logbook? Oh no, this is the wrong screen. Okay. It happens. Now it's the correct one. Oh, okay, cool. Okay, well, thank you for your patience. Okay. First of You all, are my welcome. name is Fabian. I'm HB9 HIL and 31 years old, father of two small kids, and I'm one of 4 developers of WaveLog. You may have heard of it because of David, and I will give you a quick overview over WaveLog. My whole presentation is about 20 minutes, 25 minutes. And let me say this before we start. This is just an overview. WaveLog has a huge amount of features, a huge amount of buttons, actions, and all different kind of things. And we cannot capture everything here in this available time. So this is just a quick overview over the next 20 or 30 minutes what WaveLog can do. The first thing is what is an amateur radio logbook? Okay, we all know Ham Radio Deluxe, N1MM, Ham Office in Germany, or Win Test for contesting, all that's different kind of stuff. But what is a logbook? A logbook is in the main basic, it's just a documentation. It's just a documentation, okay? It started very early when Marconi started its first tests with the Marconi International Marine Communication Company. This is a sheet of a telegraph from April 1914. And this was kind of a logbook too. They documented everything. They documented from where to where, how was the condition. You can read the conditions printed on the back of the form. So they noted everything on this sheet. Okay, this was the first logbook you want so. And Marconi did the same. There are a lot of books and a lot of documentations how he made his first tests when he tried to communicate with Morse signals from Europe to the USA and stuff like that.
Also on the Titanic, this is the wireless room on the Titanic. There was a lot of documentation as well, because a few of hundreds and thousands of the guests on the Titanic wanted to transfer or transmit messages to their beloved before the accident. And I just saw a really nice, interesting documentation about the wireless guys on the Titanic. And it seemed like there was extremely high traffic. So if you imagine, David, on a CW contest, it was a little bit more than that. So documentation is the main reason why we do amateur radio logbook. And the first thing we have to mention here is the legal purpose. Okay, so if your regulations instance or the government wants you to document your transmitted signals, you have to do this in amateur radio logbook with your call sign, with your legal call sign and stuff like that. This is the main purpose of an amateur radio logbook. That's not the only thing. So if we do contesting or really hardcore contesting, we need to document that and to prove that we really make these contacts and confirm them with QSL and stuff like that. Also, maybe David, you know this chart because this is yours. Yes, I know. We want to document our whole amateur radio career. We want to see what did we over the last few years, last few decades. How many QSOs did we do? Which countries and stuff like that. This is really important. Also, this is a map from me. I can show people what I've done on contacts. This is a chart of just my mobile operated contacts, about 600 mobile operated contacts, just mobile with about 20-25 watts. And this is great if I can show this to people. And this is why we're doing an amateur radio logbook. In the first piece, it's a documentation and a way to prove that we really make this contacts, either for friends and other hams or for the local government. What is WaveLog? WaveLog is a digital logbook as a web service. And this is not really new. There was one before because CloudLog, WaveLog is a fork of CloudLog, but this is something special because there are not so many digital logbooks as a web server, which are open source software. Currently, I know just about two. This is CloudLog and WaveLog. And WaveLog is open source software and free of charge. Open source does not mean free of charge, but WaveLog is completely free of charge. And WaveLog is a tiny program. If you download it, it's about 27 megabytes. So it's not that big. And you install it on a just regular web server, just a usual LAMP stack, Linux, Apache web server, MySQL database, and PHP. And this makes it highly compatible with no special software, just PHP and a database. And you can install this on each cheap below hoster or stuff like that. You don't need any Node.js frameworks or daemons in the background. So it's really, really easy software. But unless that, it's currently, I just made a test this evening. It's about just a little bit more of 1 million lines of code in 1,430 files. So this seems a lot, but the reality is a really tiny program. I said that WaveLog is a fork of CloudLog. Our development team is a four-hat team for DF2ET, DJ7NT, HB9HL, and LA8AJA. And we worked for CloudLog for the last few months and years. So the longest is Lima Alpha 8, Alpha Juliet Alpha. He was a CloudLog about 4 years. Then
Delta Fox 2 Echo Tango was about 2 years at WaveLog, CloudLog, and Delta Juliet 7 November Tango and myself, we were about 6 months or something at CloudLog. And then we had, or let me say this a little bit different, the reason for the fork. Is still often question, why did you fork? Why you don't work with CloudLog? Why did you fork? The reason is pretty simple, and there was just a difference in vision and development speed. And we don't want to make this a bright story or something. And it's just like that. So the first release on February 1st was, it's not that long ago. We're a pretty young team. And in this last few months, we did a lot of work on WaveLog. We fixed a lot of bug fixes. We fixed some really bad security vulnerabilities. If some of you is working in software, we had some CVEs. These are published vulnerabilities in security. And we fixed them and made a huge progress in performance and speed of the software itself. So the additive upload works about 60 to 50% faster than on CloudLog. So we put a lot of effort in it. And people who are used to programming or software often don't see the changes. They see, okay, it looks a little bit different, but not much. But under the hood, there are a lot of changes. So we talked about amateur radio logbooks, we talked about WaveLog, and now let's talk about the features. This is why we're here. And I will show you my screen and I will go through WaveLog and we'll show you what WaveLog can do, what WaveLog can't do, and so on. Give me a second to change the screen. Okay, you now should see the dashboard. Is this correct? Good. We are seeing Okay, the login window. Yeah, exactly. So WaveLog is a web service, and security is always a topic in web services. So WaveLog is in the first line, it's password protected. We currently don't have two-factor authentication, but it's planned to do that. In the main reason, it's just password protected. If you log in, you will see the dashboard. The dashboard shows you everything which is important on the first glance. You see how many QSOs you did today. If you didn't do any QSOs, you will see a warning. Turn on your radio. Fabian, Yeah? suggestion. May you change the language for English, or just too easy? Oh, yeah, I'm sorry. No, it's better. Is it big enough? Yeah, that's fine. Okay. Okay, to me it's fine. Good. You will see the dashboard. The main information on the dashboard, what you need to see at the first glance. So you see your last contacts. You see the QSO breakdown. How many QSOs in total, year, month. You see the DXCCs, how much are confirmed with QSL cards, LOTV, EQSL. I will talk about later about third-party services. You see about the QSL statistics. This is just a basic information on the first glance. So the most important thing of a log software is logging. So let's switch over. This is a test demo instance, so we can log everything here.
you have several options to log QSOs to WaveLog. The first thing is the normal live logging. There's also a post logging if you want to add some QSOs later, single QSOs. Then we have a contest logging where you can do contests. This is more trimmed on performance and fast contacting. And there is simple fast log entry. Some of you may heard about fast log entry, written by a German ham. I think his name was Delta Fox 3 Charlie Bravo. That's awesome. Pardon? That's awesome. Yeah, and simple fast log entry is the web-based version of that. This is I implemented it, but it is not completely my code. So I used another library or another simple fast log entry from another ham, and we did a lot of performance tuning and implementation that it works correctly with WaveLog. Simple fast log entry, I can show you later again what this is, but in fact it is, you can log a lot of QSOs with just a less amount of text. So you just type each line, just the thing which changed, and it will log all these QSOs and you can save them to WaveLog. But we can show it this later. The live contest logging, the live QSO logging, and also a lot of options and configuration possibilities. For example, you can log the start time and the end time separately. You can turn this off if you don't want that. And if we search for a call sign here and hit tab, it will load all the information from QRZ.com or HamQTH, whichever you defined as a call book. It will allow you to set different frequencies. You can set iota, sota, pota, whatever. If David would be in Switzerland on a SOTA summit, and I just typed in the SOTA reference, it will change the grid square to the grid of the SOTA summit and stuff like that. So it has a lot of options. And we can save this QSO and see it here. You can connect your radio to WaveLog with just a little additional tool, a little additional program. So you can have your current TX frequency and mode directly in WaveLog, which is live. I can show this later in a live demo. Post QSO logging is just the same like live QSO logging, with the difference that you can change date and time. This is if you have single QSOs which you want to add later on, you can do this here. In the live contest logging, we start a new session. We choose our contest. There are a lot of contests in there from Texas QSO party. We choose which exchange we have here. So probably serial and exchange. The exchange is maybe the state of a US contest. And then we have serial papa. And we can just go through here. We have no exchange, but we get an exchange, maybe Texas, and no serial number, but I sent them the number one save QSO. And this is how we can do contest logging. The same is with radio. We can choose the radio and have the live frequency directly in WaveLog. Contest logging, this is just the basic implementation of logging for contests. There are better programs for contesting. This is no secret, but it is special that you have WaveLog as a one solution. You can use WaveLog with everything. Nothing really perfect, but this is okay because you can do everything with it. This is how you can get QSOs to WaveLog. Another way is, for example, ADEF import-export. You can use third-party software. We have an additional program which is called WaveLog Gate.
It's just a little tiny application which is available for Mac, Windows, and Linux. And you can log directly from VSJTX to WaveLog Gate, which is piping QSOs to WaveLog. So there are a lot of options. If you log contest with N1MM, you can set N1MM as a UDP broadcaster to send the QSOs to WaveLog Gate, and WaveLog Gate logs it directly in WaveLog. You don't have to do an native import-export. So there are a lot of ways to get QSOs to WaveLog. And if there is a way missing, just tell us and we will implement that. Good. This is QSO logging. The next thing is hardware connectivity. I just told you a little bit about hardware connectivity and what it is possible. I will show you my the little tiny tool, and I will give you a little live demo. So I turn on my radio here. I just have an FT991. I think we lost your sound. Can you hear us? In my console, your microphone is on, but it doesn't have any sounds. It doesn't have the green bars flicking. Fabian? O Fabian ia mudar qualquer coisa para ali para a parte do hardware. E o hardware dele desconectou-se. Vamos aguardar. Vamos ver. So far, so good. Ok, eu estou a enviar para ele. Can you hear me? Ok. Yeah. Yes. Now, Yeah, please yeah. proceed. I just had the wrong audio channel here. It Okay, happens. so you now see me. Yeah, it was because I turned on the radio and and it showed it switched to USB audio codec. Okay. What you need to connect your radio to WaveLog is, first of all, you need WaveLog. The second thing is you will need ARRRlx. ARRRlx is the instance which connects to the radio. And then we have two instances and two clients. We have on the one side we have ARRRlx, and on the other side we have WaveLog. So we need a tool to connect them, and this is WaveLog Gate. WaveLog Gate, originally written by Delta Juliet 7 November Tango, but we maintain it together. It's just a little tiny program. You see, this is nothing much to set the hair up, which allows you to connect to WaveLog. You have API keys, which you need to do that. And we just copy the URL. We choose the station ID. I will later tell something about the stations. And we hit save and test, and this is green, and this looks good. There we are. Okay. You now can see that I have ARRRlx open here. I just turn the VFO and you see the radio is connected to ARRRlx. It transfers the frequency mode and some other informations via UDP to WaveLog Gate, and WaveLog Gate pushes these data to WaveLog, to the WaveLog URL and the API key, which was set here. Now you can see that here in WaveLog, we have a radio. It's called test, which is changing frequency. It is not that fluent like in ARRRlx, but
this doesn't matter. We never had problems with that. If I go to QSO login, pardon? Is this browser agnostic, or can we use any browser? You can use any browser you want, including Safari. We had that's a good question. In the past, we had some problems with Safari, but this was not related to the hardware connectivity. It was about the maps and stuff like that. If you have any issues with Safari, please tell us, and we will try to fix it. But Safari is really special in that kind. We also had some problems with Firefox, but that was more on the Firefox side. But it is not related to any browser, the connectivity. The connectivity here is going over HTTP. Okay. What is important here, you don't have to run WaveLog on the same computer, or on you don't have to open a web browser with WaveLog on the same computer where ARRLx and WaveLog Gate is running. So I can go to another PC or to my mobile phone and get the same frequency data from the radio here on this computer. So it's really not connected in this way. I now can here in the QSO logging choose the radio, which was this one. And you can see the frequency here, which is changing when I turn the VFO. It's not in the same millisecond, but doesn't need to. The same for the live contest logging. Which is also working. So this is pretty easy. You don't have to configure anything else if you want to run VSJTX. A lot of people have issues understanding that VSJTX is not controlling your radio, because you just set VSJTX in the preferences on the radio to ARRLx. You see that? You just set ARRLx and VSJTX is connected to ARRLx, and ARRLx is managing the radio. Yeah. And if I log any QSOs here, they will be automatically in WaveLog with WaveLog Gate. So no additional software, just WaveLog Gate, nothing else. Do you have any plans to add other programs? Like, for instance, I use normally OmniRig. That works very well for me. Yeah. Do you have any plans to add other? Because it does the same thing as ARRLx, right? Yes and no. It just okay. OmniRig does just only communicate with CAT serial connection. Okay. Okay. ARRLx does a little bit more than that. It communicates in a serial connection with CAT, and it communicates over the network with UDP and TCP, which is OmniRig not able to do that. And okay. we need this functionality to connect to WaveLog Gate and to connect to WaveLog. Without that, it's not possible. Okay. Currently, to be honest, we don't have plans to support OmniRig. Okay. Because in my WSJT thing, but I have configured OmniRig, and it goes through USB and CAT to pick up the frequencies, and I have all the other programs that I have connected to that. But it's an alternative. It's fine. I also have ARRLx. It's just that it doesn't work as seamlessly in the setup that I have. Maybe we can take a look at that later, because it sounds like a really special setup. Any questions to this point of the hardware connectivity? Well, that sounds good. We'll close that here.
Turn off the What radio. about the other softwares in the ARRLx suites like FLDG and that kind of stuff? They work as well. You connect all the other Hello? software of the FLDG family. No, you're Let me freezing. tell it like that. They connect to ARRLx. So if ARRLx is the central communication point, if they connect to ARRLx, everything works fine. It's a seamless Okay. integration. Okay, thank you. Good. The next point on my list are maps. I will switch just back to the browser. This one. Back in the browser. The next point on my list, maps. Maps is a special point in WaveLog because we put a lot of effort in that. And we have 3 different kind of maps we offer. Maps are always the thing which a lot of hams want, but not that much log softwares to support creating custom maps. And CloudLog was able to do that as well, but it didn't work every time. And there are 3 different places you can create maps, and we changed that a little bit. So the first thing you want to check is the dashboard. You have the same map on the mapbook overview, which is basically just a little bit more detailed list of your contacts, and you can see all the contacts here. These maps are JavaScript maps, so they are running completely in your browser. The main maps you will get under Logbook Advanced. Sorry? No, it's that you froze in my side, but it's probably my problem, not yours. Okay. The main maps you will get in the Logbook Advanced. The Logbook Advanced is a tool within WaveLog which allows a lot of filtering, editing, and editing a lot of QSOs at the same time. So if you want, I can set up to 5,000 QSOs and edit one detail of 5,000 QSO at the same time. But we also have maps here. So let me filter the QSOs maybe from this week, Monday to Wednesday. I want to see I want to create a map for these 3 days from Monday to Wednesday, which were made in FT8. And let me filter that and hit search. So in these 3 days, I copied my my logbook to this development instance. So in these 3 days, I did 97 QSOs. And if I hit the map button now, I can see all those 97 QSOs I just filtered on a map. I can see the difference between red and green dots. The greens are confirmed QSOs. On the third-party services, I chose as default, in my case, QSL, basic paper QSLs and LOTV. I can see, let me make this a full screen. Do you still see that? The full screen? Yeah, we can see. Good. Yes, I can see. I can see. Let me add path lines to that. I can add grid squares to that. I can add CQ zones, ETU zones, and the night shadow, whatever you want. You can save this as PNG, you can print it, you can do whatever you want with this map. This is the first map. And the second one with this filter on is the globe map.
The globe map is also JavaScript based and is running completely in your browser. And you can see the globe in 3D and all those QSOs you made. This is pretty cool. There's a third map. I and agree this is with pretty. you. I agree with you. There's a third map. But I have to say that this map is not released yet. This will be in the next release. The next release will be coming soon, probably in the next 1 or 2 weeks. David already has that because he's in my instance, and my instance is running on the development branch. We always had the problem that curlz.com does not allow JavaScript in the BIOS. So if you want to add, for instance, this 3D globe to your curlz.com page in the bio, you cannot add it because they do not allow JavaScript per default. There's a way to ask curlz.com, can you please activate JavaScript for my account? But they usually don't do that. So you can't add stuff like that. And you can't add these maps because those maps are based on Leaflet, which is a JavaScript library. So you cannot add it. We know about this problem. And a few months ago, we added the images service. The images service was a service we hosted on a server. And people were able to set a pull request or ask us personally to add their call sign and their public link for WaveLog to this configuration file. And our server will create an image map and create a link for this image. And we give you this link and you can paste this link. This is a horrible thing because on the server is running a virtual browser, which is taking a screenshot. Completely disaster. We needed just for these 18 persons or 16 persons, we needed about 24 gigabytes of RAM. And so it's absolutely not scalable. So if you need 100 links or something, we would need huge server infrastructures, which is just silly. So we looked around for a possibility to get this natively to WaveLog. So you can create images on your WaveLog instance without any third-party service. And I found a way, and I implemented that. And it's called the static map images. And if we go back here, we can simply go to our station setup. I will explain this later. We can set a visitor site. So WaveLog is password protected, but there is the possibility to add a public site. This site is then public available. You can link this to wherever you want, and people can visit that and see your last QSOs. And if I type in here, static map render /log, it will create a PNG image or a JPEG image of your options, of your set options, and you can paste just this link in the curlz.com page, and it will create all those images live. So if I visit the curlz.com page of David, let's go to this page. We can see that this image was created today at 6:10 UTC. And if he makes a new QSO and I will reload this page, I will see a live reloaded image of Asia. You can add a lot of options to that. So I can turn off the night shadow here with just entering this as get command here. And as equals 0. And if I put this, the night shadow is off. I can add path lines to that. I can do whatever I want here. I can do the same options as in the other map with CQ zones, ETU zones, and so on. A full overview over the options you can find on our wiki, on our GitHub page,
wiki, and on the widget static map images. You can find all the available options. You can set a light theme, dark map, light map, the continent, hide your home, band, and so on and so on. Interesting is start date, end date, and a contest. So you can say, okay, I did these QSOs on this contest in this date range. And create. Quick question. Yeah, sure. So while you are entering the logs, is there any chance for you to kind of get close to the call sign and have a snippet of a QRZ? What do you mean again? Yeah, so typically when you are entering a log, right, and you're curious who that person is, right, you would click something that will take you to the QRZ, or even just have a quick snippet of what this person QRZ page is. You see what I mean? This image is coming from QRZ.com. If I never worked, David, before, so what is your call sign? CS7, Charlie Sierra 7, Bravo Golf Whiskey. So I never worked you before, probably. Okay. So this is your profile picture. These results are coming from QRZ.com, and you have a quick link here. Okay, perfect. Which opens QRZ.com. You have a quick link here, which opens HamQTH. Perfect. Okay. Maybe I missed that when you demo it. Thank you. No problem. And we have a lot more on the Logbook Advanced. We have the same snippets here. Okay. This opens LOTV. This opens ClubLog. So we have a lot of options here. Sweet. Okay, and this is the map. Okay. Are there any questions? Yes, I have one. Hello. Sure. There is the propagation maps too, or just these ones? What exactly do you need? The propagation map. The propagation maps of the atmospheric conditions. Of the current conditions? No, we currently don't have something implemented to show the current conditions. There are a lot of good websites out there, and we never saw the need to implement that. There was an idea to implement this in the QSO view, maybe as a slide here on the left or on the right, but we didn't implement that yet. Okay, thank you. Any more questions? So this, we're not finished yet. Okay. The next thing are statistics. So when I made 100,000 QSOs, just like David, I want to make some statistics. And if we go to analytics, we can have all different kind of statistics. I will make a quick go through. Basic statistics, years, mode, bands, QSOs, unique call signs. This is sometimes interesting. If someone has 100,000 QSOs, but 1,000 unique call signs, I have some questions. You can have statistics for satellites. You can have contest. I'm operator here. Contest. I'm operator here. That's a yeah. And always working the same contest stations. All right. You can have QSL statistics for each band on each third-party service. Okay, maybe the third-party services supported our Hello TV, EQSL, QRZ.com, ClubLog, which is uploading and downloading confirmations on QSOs. Then you can upload QSOs to the DX100, QO100 DX Club. And you can upload QSOs to HRDlog. These are the third-party services we are currently supporting. For EQSL, I will show this on my live production. For EQSL, you can have the EQSL images directly in WaveLog, and they will get saved, so you can always reload them. You can upload and download QSL images, but this is maybe later. So QSL statistics.
You can see this for each band. Really, really detailed statistics. Grid square map, which grid squares were worked. Satellite distance records. I just have one satellite QSO, so you don't see that much here. Days with QSOs. So on how many days per year did I QSOs? And which was the longest strike? So 111 days between 3rd of December and 22th of March. I did every day at least one QSO. This was 111 days. The timeline for the DXCC. So when was the first time I did the DSCC of Isle of Man? It was just a few days ago. Or the first time I did Burkina Faso, it was also just a few days ago. Time plotter, at which times I do some QSOs. So the most QSOs I do usually at the evening at 9 to 9:30 Zulu. So a lot of statistics you can get deep into here. For how long you guys are keeping the records? Sorry, this was probably a bit fast, but I don't see the point to go to every tab and explain what you're seeing. We have a lot more. They don't keep an AXI. It's a local host implementation. Oh, so the storage is actually your disk. I got it. Okay. Yes. The storage is in your disk. It's a local host implementation. If you go into the chat, I've posted the GitHub page there, and you can see the wiki. Thank you. The next thing I want to talk is awards. So we have implemented a lot of different awards. For example, the most common ones like a DXCC award. You have all the table, which DXCCs you worked and were confirmed on which band, a summary. You can filter this a little bit more. You can have awards with maps, for example, Switzerland or USA, the worked all states, the most common one. You can show the world or states map, and you can see which states are worked and confirmed. Switzerland, the H26 award, worked all cantons in Switzerland. Japan. So a lot of different awards you can filter here and see what you've done and what you've reached and what is missing. About SOTA POTA, a lot of people are asking for that POTA you currently see or hunter log. This maybe differs from the hunter log which you're seeing on pota.app, because this only knows the data you implemented. And if you work another ham which is currently at a POTA park but don't say that and you don't log that, you maybe have different data. There's currently no connection to pota.app because pota.app has a few issues with the API. So there's no official connection point for third-party services. There is an unofficial one, but we cannot use that. Continents and also. Are there any questions about awards? No questions. Great. So I already told you a little bit about QSL management. I uploaded myself a lot of QSL cards I got per mail. So for example, I have to search one. QSL received, yes. Now we can watch the QSL card here, for example, this one. I scanned this one, I got this per mail and I scanned it, and it can upload the QSL cards here. You can see the eQSL card, which was downloaded directly from eQSL. If you want to send a QSL card, you can mark this QSO as I have to print that, or you queue that. And you can see a list which
QSOs have to be printed. We have a label printer, which is really cool. Can just click on labels. You have set this up one time. So you create a new label, a new paper type. Then you have all the QSOs you want to print. And for example, from my last PODA activation of CH1046, I can click print and say print, and it will create a PDF. How I set that up to directly print this on self-sticking etiquettes or stuff like that, or another printer, or you can set this up however you want. We have a lot of options here to configure that. WaveLog has an OQRS system. So if you activate OQRS in the station setup, I will show you this. You can have this little iframe widget. This is now in German, but you can type in your call sign here. I will use something like that and hit enter. And you can directly ask for a QSL card in your own WaveLog instance. So for example, if I work David and David wants a QSL card, he could just type in his information here and he will receive one, because I will get an email with an information that a OQRS request was coming in. I got already some here. So there are a lot of options for QSL management. The last thing I want to cover is multilingual. So David, when we started this little presentation, which is, I know this is a lot of information in a really short period of time, but you asked me to change the language to English. So the whole code and the backend is written in English, but WaveLog is multilingual. So it is to 100% available in Portuguese. It's completely translated. You can have this in all different of other languages. For example, Chinese is nearly completely translated, German, English, and all the other ones. If some of you can speak Spanish and want to help translating, Spanish is only translated 43%. You know what you do. So this is the last point I wanted to cover. WaveLog is available in all different kind of languages. And this helps to... Where do you change the language? Where's the option to change? It's under where? It's just in your user account. You can hit account. Account, okay. WaveLog preferences. Okay, I see the it. WaveLog language. Okay. Okay. Cool. This is the end of my little presentation. There was a lot of information in a short period of time, but let me tell you, this was just an overview. You will notice if you try this out, there are a lot of different options and a lot of different ways to solve things, to filter for QSOs, to search for QSOs, and so on. I see a hand here from Luis. No, okay. Luís Terreno, tinhas a mão levantada? Não. No? Maybe he need to activate his microphone. Fabian, no. maybe you Sorry. Okay, I didn't activate the microphone. Okay. First of all, thank you for your excellent presentation. This is definitely tool I will try. I took some notes. Just let me check here for some questions I would like to put you. But congratulations again for all you and all your team. That's a lot of teamwork and a lot of effort in this application, in this tool. So the first thing that came to my mind was how I would use this tool and how would I see me using this tool. And I started thinking for a personal use, of course, install it on my desktop and maintain all the database on my desktop. But the other side, the kind that that came to my mind is to use it as a club log.
Like if you say you install this in this club, in the ARRLx club, and the users, the personnel that belongs to this club use this tool. Is that possible to run this on a small server on a club, Yes. and have multi-users logging at the same time? Yes. Okay. Let me add another question. Or to have, for instance, the club stations added to the user accounts, and that they can update Hold on. Sorry. I know what you're asking. Let me tell something about the multi-user story we had in WaveLog. We had a lot of discussions in the team, and I was the one who was the first. We did the first release on 1st of February, and the 2nd February, I said to my team, I want a multi-user feature. So there was a big problem. There was a big problem, or there is still a big problem. And this problem is how the station locations and the stuff like that is configured in the code, and how the code works. So it's really, so let me tell you the most intuitive way, okay? So the most intuitive way is that each user or each operator has its own account and can use, this is the station setup, just a quick information. The logbooks are, you have to imagine this like a container or like a group folder, and or like a folder, and the locations are the different locations you're operating from. So maybe you're at home as a mobile, and maybe on a POTA summit. So on each POTA summit or SOTA summit or each POTA park, you have to create a new station location. This is how the system works. You may know this from Ham Radio Deluxe, which is working in the same way. And the most intuitive way, right, would be that there's a station location for the club, for example, the club shack, and there's one master account which can share this station location to other users, and other users can log QSOs from this station location. This is not possible. This is not possible because of how the logic works in the code. But we had to get some solution for that. And the first try to solve this issue was when I created instance for the DL250 CDF special call sign event. That happened this year from the, what was that, 1st of August to end of September, 2 months. And they did a lot of QSOs, and they used WaveLog for that. Not all of the operators use the web UI of WaveLog, so they maybe use their own logging software and imported the ADIF data, because a lot of people just use what they know. And we had to solve this issue with the multi-user question for clubs or special events like that a different way. So the solution here was that all operators had the same username and account, username and password. So that was just one shared account, and you share the password. And the people can log in with this shared account. And when they log in, this is now in German, it asks for the call sign of the operator, and I cannot remove this window or close it. So I have to type in my personal call sign and my first name, and I can save that. And now this is connected to my session. So I can have 10 operators all connected to the same account, but if they log QSOs, the station call sign would always be the same. It's the special call sign, DL250 CEF, but the operator in the ADIF is always the logged in user. So this is what you want. This is what you want. We want correct ADIF data. We want, I can show this here in the advanced log. Let me change this. Maybe I can change the language real quick. Yes, just a little hack.
So if I go to Logbook Advanced, you see the station call sign is always the same. It's the special call sign event. But if I go here to the operator, you can see we have DN3AF, we have DF3KFV, KWF, and so on. We have all kind of different operators which are working this call sign. And this is what you want. The issue here is, to be honest, that if an operator logs in, he can delete QSOs of another operator. This is possible. But there is no other solution like that. This is because how WaveLog works in the backend. So you will always have a shared account for the club station. We can close this down a little bit. So the plan currently, and this is my last point of my list, the future development of WaveLog. The future development is that we have a really think through club mode, something like that, okay? So you can have an account which is marked as a club account, a shared account, and other users can just hit a button here at the top and switch to the other account, okay? So you cannot log from your account, but you switch the account with just one click, and then you can log QSOs for the club station. And we can, in the code, close this club account a little bit down. So just certain users can edit or delete QSOs and stuff like that. But it will be a different account and not a shared station location. Is this answering your question? Okay, half of the question. It was very clever of you, the thing of the login with the same user and then differentiate the colleague that was operator. using the operator. This is the only thing you want in the ADIF data, right? I was thinking a bit more ahead and thinking of this as a final solution to take the load of the end user to maintain a database on his computer, maintain a logbook, and maintain everything. He just took that load to the club, and the club will store all this data of all his activity. I think this should be, if you go this way, should be very appreciated for all, since this is a free tool. And as you told, I think this is everyone can participate in the code. Yeah. Yes, you are open to accept everyone that want to share and implement some differences and some tools in the code. The other thing, and it's relative to the same question I took before. It's about the ARRLx and the WaveLog. Does each user that use the software in the same event could use the radio with these tools to automatically change frequency and do everything you showed before? If they have different account, yes, this is already supported. So, for example, David is using my instance. Okay, let's go to this is my production instance here. And if I go to my admin account and user accounts, I can see David here and some other users. And all these users can have their own radios, their own API keys, their own stuff like that. When we talk about club stations, this will be a little problem we have to solve. This is not solved yet, but we will solve that. So that maybe we do this with API keys which are connected to the original user account which was switched over, and we have to think a solution, but there's no solution yet. I think I know what you're talking about. I appreciate your effort. It's very good. I have two other questions. One thing that I miss here is the spot activity. I don't know if you have this. I like to see that in like other software solutions. Here's your DX cluster. Okay. If I click on operator, does my radio change frequency and goes to that band and everything and starts with the logging process? I can show you that live. Okay. I can show you That's that one live. thing I appreciate because
with other software tools. I like to click the guy and Yeah. just appears This works. all I the will show you this. information. I will show you this live real everything. quick. Okay. So you see my desktop. Yeah. I have to sort things a little bit here. I don't have a second webcam to show my radio, but you will see how ARRLx turns the frequency. So, for example, we close this down, we close this down, this down, this down, this down. So you can see that. We go to Tools, Band Map, and we're currently on the 20-meter band, so we want to switch over to the Mexican station. You can see directly here in the DX cluster. Yes. The XCC, which are green, are worked and confirmed. Yellow is just worked, not confirmed, and red is not worked. So I can switch over to Mexico, and if I click here, you can see the mouse which is changing. If I click here, it opens a QSO window and changes the frequency on ARRLx and opens a QSO window with the call sign already filled up. Okay, nice. And if I cleared it, can I have multiple panels, like open 2 or 3 browser instances, one with one view, one with another view? No. No? Okay. No, this is not working. It always needs, so you mean multiple DX clusters on multiple QSO windows? Yes. Yes. Yes, something like that. Let us try this. I never tried that before. Okay, to be one honest. with the map, one with the spotting, one other with the information. So we have the DX cluster here, right? Yes, correct. We have another DX cluster. For example, we disable radio here, and we say this is on the 40-meter band. And this is the current radio. Oh, no. No, this is not working on different bands if the radio is selected. Okay. Okay, but let me test this. If I choose no radio here, because I want here to see the 40-meter band, at the same time. Here's the radio enabled with the 20-meter band, and the radio is currently in the 20-meter band. You can see this here. Yeah. So if I hit, for example, here, Antarctica. Oh, nice station. And see, the frequency was changed and the call sign as well. And the ARRLx as well. If I switch over to the 40-meter and I hit another call sign, for example, whiskey 6 kilo whiskey, it works. Here, no radio selected. Yeah. But it changes the frequency in the QSO view and on ARRLx. Okay, nice. It works. So you can have open multiple DX clusters at the same time and choose whatever you want. Whatever. You don't have to clear, by the way. You don't have to clear the QSO window. You just can click another call sign and it does everything for you. Another question. Sure. I'm sorry for all the questions I have. No. That's good. That's good. I'm really eager to try this software. Okay, so that's why I make all these questions. And how about the LOTW export? Does this export automatically, or do I have to do some? Let me tell you something about the export. Yeah, about the export. So all exports, LOTW, EQSL, QRZ.com is fully automatic. You set this up once, then you choose, or then you set up the cron manager. And here you can define which tasks. So these are the
standard update task, so update the doc or the PODA files or SODA files or stuff like that. But you also see QSL download from ClubLog, upload to ClubLog, up and download from eQSL, HRD, LOTV, and you can set the time. When do you want to synchronize LOTV? Every 5 minutes or every hour or every Monday at 3 a.m. or stuff like that. This is the normal cron expressions you may know from Linux. And you can set this up. And once you've set this up, everything is automatic. You don't have to do anything. You lock your stuff and LOTV is working in the background. Okay, thank you very much. And for my last question is about the awards. Where does that the system gets the information from? For the awards? Yes. From your ADIF data. But that's something that already belongs into the database, right? We have DXCC in the database. We have PODA, SODA, IOTA, everything in the database. And the cron manager takes care that everything is up to date. For example, the DXCC data gets updated in the interval you set here. Okay. You usually don't set this to every 15 minutes because not every 15 minutes the DXCC are changing. Of course. Okay. Thank you very much again, Fabian. Nice work for you and all your team. I'm eager to try this solution. If you have any questions how setting that up, you just contact me or ask on the GitHub page. Okay. Thank you very much. Just a quick view on the GitHub page. If you land here, you will see, let me just log out because this is what you see. So this is what you see when you hit the GitHub page. You can register just here on GitHub for free. Mm-hmm. And if you have any questions, you can use the discussions area, which is kind of our forum. There. Yeah. And if you find some bugs, just create an issue, a ticket. Yes. If you can code, we would really appreciate it. You can create pull requests. And here also you can find the wiki with all the information about installation, where on a Linux server or installation with Docker. We have a Docker Compose file you can just copy here. Yeah. Okay. Thank you very much, Fabian. You're nice welcome. Work. Very nice work. Any more questions? Well then, thank you very much for your patience and for your interest in WaveLog. And if there are any questions, don't hesitate to contact me or David, and David contacts me, or GitHub, or you will find a way. Thank you. So Fabian, thank you very much. I'm already a fan. I didn't know any of this, and that's what happens every Friday here. Is that we always learn something new, and so thank you very much. Yeah, it's very, very good. So thank you, and Luis that was here. He also has a project online on Radio Amateur. It's in Portuguese, which is the radio school, radioescola.pt, and it's a very interesting learning experience for people that want to take their exams and get their AM radio licenses in Portugal. And it's from this project, from this very large community, that we learn a lot, that we support each other, and that we develop new things, which is the real spirit of AM radio. So thank you very much for your participation. Our house is our house, and on behalf of the Lisbon Radio Amateur Association, I would like to thank you, and of course thanks to Kental to bring this to us, and for accepting our invitation to do this on a very short notice. Maybe I can propose you that give 2 or 3 months to the people to
try to see what they think. I know that a lot of people will try for sure, and probably you can come back here in 2 or 3 months and talk with your users. I know that we had this before, and I know that it's always a pleasure for people that are developing things to come here and to contact their users and to get feedback from them. And these kind of sessions are very useful for that as well. So thank you very much, Fabian, for coming. Thank you very much for the invitation. And as I said, if there are any questions or problems, just let us know. Thank you. Thank you. Thank you very Fabian. much. Thank you, Fabian. Until next time. Tomorrow I will be on contest. I will not use WaveLog, but of course, in the end, I will do a diff import to No WaveLog. problem. Okay. No problem. I know a lot of people, just as a comment, a lot of people are using WaveLog as an online archive of their QSOs and don't use the live logging features, but this is fully okay. We don't have a problem with that. Yeah. I use it as a live logging, but I have a question. Do you have like a backup tool in it, so you can, or you just export an ADIF and it? Because I come from an IT world, and the people that work for me are always with that high availability and backups and disaster recovery and that kind of things. So I was wondering if you have any kind. Maybe it can be an interesting feature to put on some develop in the future, right? To have like a backup all button and restore. We all are currently button. working on something like a user export, not only EDIF data, but also station locations, logbook settings, and stuff like that. There is something in development, but we don't put a lot of effort in this at the moment because we have other things to do. And WaveLog is a PHP application. And whenever we talk about, and you know that, if we ever talk about self-hosting, you should at least know a little bit what you're doing if we are talking about web server, Linux, web security, backups, and stuff like that. You always should consider this. It doesn't matter if this is WaveLog or any other, or a Pi-hole installation, or any other Docker application, or Portainer, or whatever. You always have to keep in mind that you host your data yourself, then you're you have to back up your data yourself. There's currently no backup feature to back up your whole account or your whole installation in one file. But you have to, on the one hand, you can back up the database and the folder. They're basically just 2 files which have to back up. And we have some information about that in the wiki. And on the other hand, a lot of people are running virtualization. So myself, that's what I was thinking about. Yeah. If you do this as you can back up the whole virtual machine. If you have like a virtual machine, if you do this as a virtual machine, you can back up to a virtual machine. That's probably the better way. My instance, which is David using as well, is a virtual machine on a big server. And I know some other people which are running WaveLog on a bare metal server. They back upping everything with Borg backup, which is also a really nice solution. And thank you, Anaxi, for copying the link to the wiki. This was written by Delta Juliet 7 November Tango, and he wrote something about another backup tool. I don't use this, but this is a really nice solution, what he wrote about backupping. But this is something we have to tell every time again. You're hosting a service, and then you're responsible for your data. So, and we kind of not can cover that. Okay, we can give you an opportunity to back up maybe WaveLog, but all the server things around, the PHP extensions, the database setup, configuration files, we cannot back up. So you have to do this yourself.
Yeah. Thank you very The much. easiest way maybe is here Docker. Let me just ask people if they want to ask a question in Portuguese or something. Alguém queira fazer alguma pergunta que possamos até ajudar a traduzir, qualquer coisa assim? Alguém por aí? Não? Não, talvez não. Então, Quental, deixo contigo fazeres as despedidas Okay, do dokie. nosso Okay. convidado. Okay, I think it was very nice, very cool, and Fabian did an outstanding job here, as always. And I'm happy because I have to say that when I start to use this software, I think I increased my numbers because my log is, I think, the huge one that you have in your server. So, but every day I do questions, I do contests because I have time, of course. But it is nice, and to me, it means that I can go to another QTHs and I may log in again. And for instance, next year I'm going to travel to America. It's possible that I log with the computer from my friend over there, and I do some chances and I do questions normally. And it is, I don't need to log in a diff and then to transfer. It's instantaneously, of course. And it is very easy. The only thing you need is an internet connection. Of course, nothing else. And a computer, I can use my cell phone. Okay, it's very little, I know, but of course I will have a computer, and it will be, I can operate as Whiskey 1/City1DRB out of the box. So it is very easy. It's just a question to add a new QTH, nothing else. And it means it is very easy, and it is very nice. And the only, once you have understand that it's really easy, that's true. There is only thing that I use from another software. It is I talked with Fabian about it. It's another program that you use that has a different approach to the clusters. It's a German program as well. It's WaveLog, and I can access to the cluster from the ARRLx, from a cluster from the WFF, a cluster from SOTA. Then they have another application to Potter. So, but of course, I do all the logs in WaveLog, and it is very easy, and it works fantastically well. And time to time, I have some problem with that. No, Fabian increases the software version. That's nice. Let me tell you one thing about that. Maybe I think you don't know about that yet. There is one thing more which is in future development currently. There's another third-party software which is calling TRX Control. It's from a Swiss amateur radio, Swiss OM, HP9 SSB, really cool call sign. And he has his own software company, and he's working on TRX Control. And TRX Control is a little Debian or Linux package you can install on a Linux server just with apt install TRX Control after you added the repository. And this is a daemon, a system D daemon, which is running in the background. You can, this is like a central controlling instance of all your of your complete handshake. You can add rigs to that. You can add tuners, GPIOs, Raspberry Pis. You can add DX clusters, and so on. I already implemented a library in WaveLog to communicate with TRX Control, but this is really early state and not public announced yet. Okay, so there's the library is there, but there's no implementation yet. But we have the library to experiment with that, and the idea is that if you want to add other DE clusters, which need telnet or stuff like that, we can use this in WaveLog, because a browser, to connect a browser via telnet, and it's possible, but it's really bad idea. And you can use TRX Control to connect to the other clusters and
storing all those cluster information in TRX control, and WaveLog can ask TRX control, hey, give me the last 100 spots. So this is something which is in future development, but it's really early bird alpha state, so nothing to announce yet. But just that there is something in development. That's cool. That's cool. To me, there will be. I work well with these two softwares at the same time, perfectly. But with these two, will be a little bit easier, and okay, it will be together. Will be work a little bit better. I think so. That's a very good Neuigkeiten. Yeah. New about This it. will probably something for WaveLog 2.0. And Okay. we are soon releasing 1.9, maybe in the next, probably this month, we will release 1.9. Okay. And maybe 2.0, I don't know yet, maybe next year in the summer or something like that. And we plan really cool things for 2.0, maybe a little changes in the UI and making things better there, new libraries, new possibilities, new features, and there's something going on. That's cool. That's outstanding. That's excellent. Good. Okay, so if no one has more questions to do it, and because it's a little bit late to Fabian, it's 1 hour ahead of our schedule. So Sorry. thank you. No problem. It's more your problem because you are now on the 16th of November. You are yet in 15th of November. So yes, it's just a little bit over midnight here. yeah. So if no one has some more questions about this software, I have to thank you, Fabian, again for his patience. His congratulations for the WaveLog software, and have a nice weekend. And you still Thank you very much. let's proceed to talk with each other, and the other guys have a nice weekend as well. And if you have any question, like Fabian told, is question to ask him directly or to ask me or the wiki. There's a lot of ways to talk with him. Okay, so no big deal about it. So have a nice weekend. Tomorrow will be a contest. The Bulgarian LZDX contest could be in SSB or in CW. I will do, of course, on CW in CW. No one is perfect, I know. So good luck and gute Nacht und schlaf Thank you gut. very much. Have a nice evening, everyone. Have a nice week. Everyone, 73, thank I you. just posted my email address in the chat, so you can contact me there if you want. Okay, thank you Thank again. you very much. Thank you. Bye. Bye Until next bye. time. Have a nice night. Bye. Ok, auf Wiedersehen. Obrigado. Ok, Até à próxima. Então, colegas, gostaram? Muito interessante. Sim, muito interessante. Sim, Ele fez muito uma interessante. Eu estou bastante entusiasmado com isto, não é? Não, sim. Tem muito potencial, não é? Não, isto tem. Eu, por acaso, sou sincero, eu não conhecia, foi através do outro colega alemão, e eu pensei, epá, isto é um software um bocadinho diferente dos outros, não é? E depois tentei instalar, não consegui, mas só por um pequeno detalhe, mas agora já consegui, já tenho aqui o computador em Linux, mas depois ele foi tão solícito em me atribuir uma conta no servidor dele, e aí ele também lhe interessava, digamos assim, porque não sei se vocês Tem viram os dados, naquela não é? imagem, não, é que eu tenho montes de QSOs, eu tenho 100 e tal mil QSOs, assim, uma coisa, porque já fiz muitas atividades, a maior parte deles em CW, e para eles também ele interessava, pronto, e ele também descobriu alguns bugs devido ao facto de eu ter muitos QSOs também. E eu também, pronto, e eu também gosto de ajudar, e pronto, e ele tem sido uma boa pessoa. Aquela questão dos mapas estar no QRZ também achei engraçado também. Sim. Os mapas também é engraçado. E atualizar automaticamente, não é? Automaticamente. E depois é aqui trabalho que eu não preocupo, por exemplo, no QRZ, portanto, no QRZ. Portanto, no QRZ aparece uma informação que estão lá aqueles QSOs. Basta só fazer lá o link, e apontar lá o link e pronto. Mas não preciso fazer nada, não preciso enviar, não preciso receber, faz logo tudo automaticamente. E pronto, e o programa tem trabalhado bem, ou seja, tem incrementado ainda mais os meus contactos, não é?
Mas pronto, também tenho tempo, também estou Pois, quase e como é web-based, se calhar até dá para controlar o rádio em casa Sim, não, eu e tenho. estar no telefone a fazer contactos. Não, mas eu, por acaso tenho aqui uma situação curiosa, que é assim, eu tenho dois rádios, aliás, tenho três, mas pronto, coloco-lhes aqui mais dois, que são aqui o Sun STR2EX e o Flex Rádio, não é? E, curiosamente, ele não falou nisso, mas há um programa para o Flex Rádio que até interage com o WaveLog, ao ponto de, no Pan Adapter, mas isto em Windows, em Linux, em Mac não está a fazer, de aparecer no Pan Adapter, portanto, os spots, o indivíduo clica, muda de frequência e põe o indicativo logo no lugar sítio certo. Portanto, é um software que eu aqui tenho também, que é o Wave, que também dá para todos os sistemas operativos, que é o Wave Flex Integrator. Portanto, mas isso só trabalha com rádios flex, com flex rádio. Portanto, ou seja, ele vai buscar o instante, a configuração do rádio, portanto, do flex rádio, a configuração do WaveLog, junta tudo e depois, cada vez que sai um spot, ele vai pôr no pan adapter, o indivíduo só tem que clicar e o rádio muda de frequência e vai para e põe lá o indicativo. Isto para Windows, mais uma vez, para Mac não está a fazer isso porque a pessoa que é o alemão que está a desenvolver portanto, a versão de Mac para o Flex Rádio, não implementou isto. Aí foi pedir, possivelmente eu pedi, outro colega, outro colega alemão pediu também, não sei se mais alguém pediu, mas não implementou isso ainda. Para o Windows sei que trabalha bem, que já testei também, mas lá está baseado no WaveLog. Portanto, o colega até é um colega americano que está a desenvolver isto, que disse: o WaveLog é o melhor programa que eu vi, eu vou desenvolver isto para isto, e está a trabalhar bem. Sei que está a trabalhar bem. O Fabiano não falou nisso. Ah, ok, ele está a dizer que portanto, tomou mais tempo, mas não tem problema. Tá. Disse que foi um bocado mais longo do que ele estava a pensar, mas pronto, acho que também foi bom aqui para vocês para perceberem. E pronto, é como eu digo, eu posso chegar a qualquer. Ele é alemão, não está habituado às Ele, nossas horas. não, Não é? ele é alemão, mas está a viver na Suíça. Casou com uma senhora Sim, suíça, e ele tem uma hora mais à frente, mas pronto, mas ele está. Mas acho que a apresentação dele foi excelente, diga-se de passagem, e abarcou muitos aspectos. Ah, sim, a, muito uni- interessante. a única coisa é que, como eu digo, eu estou a utilizar ainda o RumeLog nos clusters só. Portanto, não sei se vocês viram. Bem, eu posso, se vocês, portanto, está aqui, portanto, eu vou fazer só a partilha, se me deixarem. Portanto, aqui é o WaveLog, desculpem, aqui é o WaveLog, e depois aqui é a parte do terminal que é do RumeLog. Mas o RumeLog está, digamos, não está visível, portanto, está aqui. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Está aqui, pronto, está aqui. Portanto, de tempos a tempos vou. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque tenho aqui uma janela que ele diz spots e todos os contactos que eu não tenho aparecem aqui numa cor pré-definida. E assim ele depois vai à frequência e está a andar, portanto não há problema. E depois venho aqui também ao Parks, também, ao Pop, também, e vou à frequência correta, e tudo isso. É só essa a situação de. Eu não estou a partilhar, eu estou. Estou. Sim, Tá, sim, tá, sim. tá, tá, David, tá. Não estava a perceber que agora é que estou a Estamos. ver aqui. Pronto. E então, pronto, tenho aqui o rádio neste momento, é o Expert STR, mas pronto, eu sempre mudo aqui a frequência. Vocês verem aqui, muda aqui a frequência, pronto. Pronto, não. É assim o meu modus operandi. Depois também tem aqui o VHF, mas não está interligado. Pronto, é assim a minha. Depois venho aqui ver aqui as indicações de DX, do RDA também, que me interessa. O concurso que amanhã vou fazer. Outra situação que é o outro log que eu tenho também. O Amlog Online. Depois também outra situação também estava a fazer seguir, o WaveLog, aqui, colega alemão. Pronto, basicamente esta é uma maneira de trabalho, mas pronto, eu, como digo, pego no telemóvel e acedo à minha sessão e vejo quantos. O que mais me interessa aqui é, por exemplo, saber quantos
QSLs é recebido logo ao futuro. Pronto, chego aqui e vejo. Pronto, ele está assim porque, se fizer aqui refresh, portanto, passou para Sim, outro dia. mas era uma Era quê? Não escutei? Era? O Telmo deve ter caído, se calhar. Então, está sem som. Ou está sem som. Pois, foi assim. Sim, Não, foi. estou com problemas com a minha internet aqui em casa, vocês estão sempre a congelar. Não imagino o martírio que isto tem sido. Então pronto, Mas, eu vou fazer, compartilhar aqui mas, a... mas o que eu estava a dizer é que era interessante termos um servidor disto, não é? Quer dizer, já falámos de ter um servidor de cluster unificado, etc. É um projeto giro, ter um assim, servidor que as pessoas pudessem logar. não, Isto é uma solução muito interessante para as associações, a meu ver. Se eles conseguissem até fazer um sistema de login a 100% real, sem então, mas passar por estas... isso é como tem a Dark. A Dark, pronto, eu posso só passar aqui a compartilhar a tela novamente. É o que a Dark tem, mas é para o utilizador. Portanto, é assim, a Dark o que tem é, vamos lá mostrar, portanto, está aqui o colega. USUs zu dokumentieren. Es enthält wichtige Informationen an Ele vem aqui, denn in vielen letzte und übersichtliche Dokumentation. Ou seja, eles têm para os sócios, não é? Assim é. Also ist der Ora, portanto, é aqui, está aqui. Portanto, ele vai ligar-se ao site da Dark. Genau hier online funktioniert. Ja, und zuerst gehen wir hier mal auf Portanto, ele vai ligar-se ao site da Dark. .arrrlx.de. Que este tipo de iniciativa da STI Online dá para fazer coisas de data science muito engraçadas. Dá para fazer coisas... E data science, não é? Fazer coisas com os dados. Tem outra vantagem que é tira o workload da parte do utilizador. O utilizador não tem que instalar softwares, não tem que fazer atualizações, Também é isso. Pronto, não tem que fazer nada. Ele agora está a mostrar a conta que ele tem na Dark. Portanto, ele vai fazer a demonstração. Mas ele aqui utiliza se calhar o tal indicativo da Não. estação que é partilhado por todos, não? Não. Este aqui não. Este aqui dá a ideia que é uma conta que a Dark dá aos utilizadores que queiram ter o WaveLog, portanto, porque ele está com o indicativo dele. Estou a ver aqui o Mas indicativo dele. a sensação que me deu ali do Fábio não é que eles ainda tinham implementado isso a 100%. Não, aqui pelo menos ainda aplicaram. Não, vamos lá ver. Ele está aqui a dar que está a fazer como está o Fábio a fazer para mim. Ou seja, o Fábio tem uma sessão dele, tem um instante dele. Então, ele tem uns poucos utilizadores, como a Dark também tem. A única diferença que tem é que aqui tem que ser sócios da Dark. Não é? Tem que ser sócios da Dark. A diferença que eu tenho é que entro logo diretamente com a minha conta. Mas isto, sim, eu vou só interromper. Sim, está assim um bocadinho pesado. Pois, pode já interromper. Pronto. A diferença que aqui está é que a pessoa tem que ser sócio da Dark. Mas depois, digamos, a sequência é como a minha situação. Ou seja, eu ligo portanto, à máquina, ou seja, do Fabian, e acedo com a minha conta. Pronto, com os meus elementos, não é? Ali na Dark é a mesma coisa. Portanto, o indivíduo liga-se no instante nas máquinas da coisa, da Dark, e tem uma conta como eu tenho uma conta, e os outros utilizadores que estão, digamos, a utilizar o sistema do Fabian também têm. Mas a sensação que me deu, e se calhar até isso é possível, mas ele deve ter uma instância a correr do software para ti, depois ter outra instância a correr do software para outro colega e ter outra instância a correr para outro colega. Não, é tudo no mesmo servidor que ele tem. Certo. Mas Sim, deve ter instâncias Não, distintas. há um API e que depois ouve por uma porta o DP. Pois, há ali qualquer coisa, porque ele para sair com aquele estratagema, por exemplo, da estação
daquele evento comum a todos, sim, mas ele isso é teve que diferente. arranjar aquela situação Sim, do, Mas não, isso é diferente. do isso é normal. Isso é diferente. atenção, Tu estás a falar dos controles do rádio, não é? Os controles do Também, rádio há também, uns... também. Não, o que ele está a falar é haver o indicativo de clube ou de atividade e das pessoas acederem a esse indicativo de clube. Embora Pronto, o operador. mas vamos já aqui uma coisa, isso são questões distintas. O que eu estava a falar inicialmente, e foi a primeira questão que eu coloquei ao Fábio, que era de ser uma solução final. Portanto, instala-se a aplicação, instala-se o servidor com a plataforma toda e criam-se utilizadores distintos dentro da plataforma com logins distintos, com logins distintos. E o que ele Afirmativo, disse sim. logo foi, o problema era a localização, como é que se definia, que eu estava em Beja, o David estava não sei onde, e depois havia ali uma série de situações. Isso é que eu estou a dizer, que se eles conseguirem tirar esse coelho da cartola, isso é a verdadeira solução final de sistemas de log. Porque Não, qualquer gajo sim, qualquer pessoa que seja associado, ou não, mas principalmente os associados, sim, a sim, associação corria num sim. servidor esta solução e a pessoa estava Mas eu estou a despreocupada. perceber, não, eu estou a perceber. Eu Entrava sei, pelo browser e sim, fazia os sim, seus sim, logs, acabava a sessão, vinha-se embora, aquilo era uma maravilha. não, mas eu estou a perceber onde é que é esse cara. Não, isto tem a ver com a própria construção do WaveLog. Ou Pois, seja, portanto, quando a gente faz a inscrição, portanto, configura, tem que dizer qual é o log principal e depois tem a localização. Pronto, isso é uma coisa. Pronto. O que eu percebi dele era dizer que a pessoa estava em Beja e isso interagir com o programa, ou estar em Évora e interagir com o programa. Uma coisa totalmente diferente. Isso é uma questão mais da orgânica do próprio programa em si. é mais Nesta difícil de questão, é implementar. assim, nesta questão de haver indicativos de atividades, como ele estava a iniciar e Sim, tudo, isso tudo tudo isso. bem. Pronto, tudo bem. Pronto. Outra questão é, eu tenho aqui a minha sessão, portanto, no servidor dele, portanto, ele já mostrou, está a seguir a previsão dele, pronto, tudo bem. E, portanto, mas eu, por exemplo, como digo, para o ano que vem eu vou à América. Desde que eu tenha uma ligação, tanto por internet que vou ter, no princípio, através do outro colega, eu basta ligar aqui à minha ação, adicionar uma localização diferente, com indicativo diferente, e faço os QSOs normalíssimos. Pronto. Certo, certo. Escutar. Portanto, isto é no caso de ter ligação à internet, logo, porque se não tiver, o caso torna um bocadinho. Mas vai ser a mesma coisa, ou seja, o que eu tenho que fazer é, e isso é o que eu faço, por exemplo, e no ano passado estive na Suíça e tive, aliás, este ano estive na Suíça. Tive o indicativo Hotel Bravo 9 barra 101 DRB. Pronto. Fiz contacto solta, registrei aquilo em Adif, até foi para o WaveLog em princípio, mas criei outra conta no WaveLog também, porque tem que ser assim, e depois aqui neste programa o que eu fiz foi criar uma conta a dizer que estava na Suíça, mas que está linkado ao indicativo principal, ou seja, o que acontece é, aquilo é, como é que eu ia dizer, basicamente o que tem que dizer é, se for o indicativo de outra entidade, tem que ser uma conta, uma QTH diferente. No entanto, eu também faço a mesma coisa atividades sotas, ou seja, se eu estou numa atividade sota que é, por exemplo, como fiz agora aqui no Seixal, agora, quer dizer, há algum tempo atrás no Seixal, digo que estive na atividade sota, mas isso é uma organização minha, atenção, estive na atividade sota no ponto XPTO, por exemplo. Portanto, ou seja, o indivíduo tem uma liberdade para fazer mais ou menos o que quer. O que interessa é, cada entidade do CCC convém ter um QTH diferente, tem mesmo um QTH diferente, e este programa tem essa coisa boa que em termos de organização, permite uma boa organização. Enquanto outros Certo, softwares não são tão certo, certo, certo. claros. É. Mas, David, alguém tem que ter isso instalado em qualquer lado. E É, o meu foco era mesmo esse, era ser às associações que tinham um não, servidor e prestavam esse serviço aos seus sim, associados. sim. Isso é possível fazer. Tá Isso ali, para mim é que era o ouro sobre azul, porque para já sim, há muita gente que se queixa, gostamos muito do Log4j, mas é pesadíssimo. E eu digo de mim, se meto aqui o Log4j na minha máquina, aquilo upa, né? Se metes as funcionalidades todas ativas, não comas nem bebas. E depois tem essa situação, há uma atualização no software, eu não preciso de fazer, a associação faz por mim. Há sim. uma
sei lá, eu chego aqui, não preciso ter grande computador, basta até um tablet, vou com um portátil, vou com um Sim, sim, desktop, sim, 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 entro sim, no sim, sim. browser, abro várias instâncias do browser, tenho vários ecrãs com várias informações para estar ali Sim, a sim, 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 controlar, sim. e ainda se conseguir controlar o meu rádio em cima disso tudo, isso Eu, aí sim, não, é uma não, loucura, isso é não, uma não. solução derradeira. Isso é uma questão de quem está aqui, pertence à ARRLx, lançar um projeto deste tipo. Acho isso Eu, super, super aliás, interessante. Aliás, isto, não sei se sabe, portanto, eu estou lá, não estou na RLC, mas estou na UR, e também há uma ideia da UR também se fazer uma coisa do género. Atenção que ele já disse que pode ajudar, ajuda, mas obviamente depois não vai assumir a responsabilidade nem nada, a manutenção será feita pelas próprias pessoas. Tem lógica, digamos assim. Mas ele vai dizer como é que é, pô. Portanto, se o clube onde eu estou, que é o UR, estiver interessado, e mais tarde pode ser que esteja interessado, até porque o programa já está parcialmente até traduzido para espanhol, para haver mais gente interessada. Portanto, é uma opção que se pode fazer e a ARRLX também pode fazer isso. Ou seja, ter um servidor, possivelmente um servidor NAS, que é o melhor, é um servidor NAS, que depois configura-se de maneira a quem é sócio tem esse serviço, como na Dark. E depois a pessoa faz a instalação, como eu fiz, ou seja, ele deu-me uma conta e eu depois é que faço a minha instalação, ou faz a minha configuração. Uh, eu vou só partilhar só o ecrã, só para vocês verem como é que eu tenho feito isto aqui. Já Só agora, para ter. estão-me a ouvir? Não. Sim, sim, sim. Já agora, eu penso, pronto, eu não percebi tudo a 100%, porque não me 100% em inglês, mas penso que isto, no fundo, provém do closed law. Do Certo? CloudLog, sim, CloudLog. Exatamente. E, ou seja, é uma evolução para como é que é? Para o WaveLog. Sim, sim. Eu trabalhei aqui há um tempo num contexto, pronto, através de uma associação em que utilizámos, cada um estávamos com um indicativo especial e cada um de nós estava, pronto, num locator diferente, cada um em sua casa, éramos, sei lá, uns 12 ou coisa assim do género. E pronto, e eu gostei, pronto, a malta gostou muito do software, no caso do Eu sei Cloud. qual é que foi, eu sei qual é que foi o evento. Mas sim, mas é Ok. possível fazer isto. Vocês estão a ver o que eu estou a mostrar, não estão? Sim, sim. Pronto, o que Sim. tem aqui basicamente é isto. Para cada, digamos, entidade do DXCC, né, que eu já operei, tem as devidas contas, né? E depois, por cada um tem que associar um nome de perfil, não é? Está aqui. Por exemplo, este aqui, que é o 44, está associado a este aqui, que é o sítio onde é RBLog. De Praga, não é bem Praga, é República Checa, é o Oscar Kilo 8 RB, que é o indicativo checo, e depois tenho aqui digamos, as atividades que eu tenho feito. Nos Açores, também fiz em Novo Cadistão, etc. E eu gosto deste tipo de organização, mas isto por ser militar, talvez a coisa se explique, não é? Mas é assim que eu gosto de trabalhar. Pronto, e nos outros programas não há bem, digamos, estas diferenças, né? Agora, que isto trabalha muito bem, trabalha. Pronto, epá, isto aqui é uma maravilha. Este tipo de organização a mim agrada. Pronto. E como digo, eu agora vou, se for, já está marcado, vou à América, só tenho aqui que criar o meu logbook da estação. Espera aí. Criar um logo. Ai, quando não está a ver aqui por causa daqui da coisa, aqui criar o logbook da estação, 12 elementos. Espera aí, deixa lá ver se eu posso mudar isto aqui, esta tabela. Não, espera aí. Ora, criar o logbook de estação, HomeKit eu agora não vou fazer, fechar, e depois venho aqui entrar, criar uma localização da estação. Pronto, mais nada. E depois é só questão de quando estiver no sítio, fazer os contactos, mais nada. E isto é logo automaticamente, pronto, fica logo disponível e tudo isso. Ah, e esta é uma das grandes vantagens do programa. O programa que utilizou o CloudLog, sei qual foi a atividade, mas havia a questão dos rádios que não eram bem controlados e tinha que se ter muita atenção quando se mudava de frequência para um indivíduo, para uma pessoa mudar manualmente a frequência, não era assim ao colega. Sim, havia um colega ou dois que estavam com o rádio controlado. Eu não era o meu caso. Eu estava com Pois, o rádio.
pronto, não estava sincronizado com o programa, mas talvez havia um colega do Algarve que estava, Sim, e eu havia sei, sei. mais um outro colega que também tinha o rádio sincronizado. A única coisa que senti na altura foi por vezes era um bocadinho lento e depois tínhamos que ter aqui um cuidado que é quando, na altura, quando se clicava o indicativo, se não tivesse conhecido pela base de dados, se nunca tivesse, por exemplo, um indicativo novo, havia ali, tipo, o clicar no Enter, por vezes tinha que se clicar com o rato e depois a seguir, a segunda vez já dava com o Enter. Havia ali uma situação pronto, que é natural que vão evoluindo, né? E Lá, sim, que sim, sim, às vezes sim. a malta empancava ali, quando Sim, estávamos sim. num pilot, às vezes empancava ali, mas depois, às contas, nesta Sim, altura do sim. campeonato, esta situação já vai tentar resolver. Pronto. Pois, eu, Mas por acaso aquilo pronto, era espetacular, mesmo depois no final do dia ver quem é que tinha feito, quantos contactos cada um tinha feito, para além de se consultar, olha, este fez este contacto, eu fiz tanto e tal, portanto, ao mesmo tempo entusiasmava, mas epá, tem que ver se consigo também fazer mais uns contactos e tal, e também sabíamos quem é que estava online, quer dizer, apesar de depois termos não sei se era um grupo WhatsApp ou Telegram que dizíamos para onde é que íamos, mas com algum cuidado também sabíamos quem é que estava na banda X a trabalhar. E ok, que é ok. importante para depois não estarmos com o mesmo indicativo de dois operadores na mesma banda em modos Nos mesmos diferentes modos, é a mesma modos. banda e os mesmos modos, claro. Não, isso é bom que o indivíduo Isso assim mais ou era menos correto. sabe. O indivíduo assim mais ou menos sabe quando. Fiquei com a ideia que dava pronto, aí esta questão do Luís penso que já é diferente, é cada um de nós ter o seu logbook através do servidor de uma associação. Aí já tenho dúvidas que neste momento isso possa estar a trabalhar. Penso que outra associação acabou por instalar e até se mantém no servidor dessa mesma associação, mas deve ser só para contextos, concursos, ativações e coisas assim do género. Eu, eu, eu Agora, sou. já agora, só uma pequena Sim, questão. sim, sim, sim. Já agora, qual é tem um valor, acabei por não perceber qual é que é o custo que tem o Utilizar este sim, software. sim. Não, não tem custo nenhum. Não, pronto, estava na dúvida, não aparecia Não, em não, lado não, nenhum não, não, o não, valor. não. Não, Ok. não tem custo nenhum. Ou seja, o colega instala. Vamos lá ver. Mas na É que altura havia talvez não. Não, não, não há custo nenhum. Eu não paguei nada. Ou seja, o que se passa é que a Não, mas pessoa na pode. altura do WaveLog não havia um custo qualquer. Isto Não não sei, faço ideia. Não faço ideia que eu tenho nunca ideia que utilizei o sim, blog. ok. Não Ok, sei. Portanto, aquilo que eu sei é que este aqui é grátis. O, ok. o colega Fabiano, eu não lhe pedi, ele é que me deu lá um instante, lá na máquina, Ok. no sistema dele, e não tenho estado a pagar nada. Mas lá está, eu também já pensei várias vezes, algumas vezes, epá, mas se calhar seria melhor não estar a abusar dele e ter aqui na minha máquina. Mas a questão toda é que isso implicava ter-se uma máquina sempre ligada. E a questão toda é que, da maneira como está, para mim é perfeita, porque é assim, faz as atualizações para o, clube- para o Log of the World, Uhum. portanto eu faço o meu próprio backup. Sim, Pá, e pronto, a situação para mim é confortável. A única situação que eu não gosto, isto é, para mim não serve ainda, é a questão do concurso. Ele tem a minha parte de concurso, mas é muito simples, pois, era isso prefiro, também me interessava. eu prefiro outro tipo de concurso. No entanto, prefiro outro logo de concurso. Aliás, o meu logo de concurso preferido agora é de um colega americano, que é o Scott Logger, que é um espetáculo para Mac. Não sei se alguém tem Mac aqui, se utiliza Mac. Parecia-me que há bocado estava um colega que utilizava o Mac, falou no Safari, mas há um software para Mac que é o Scott Logger, que é espetacular, é muito bom. Não, não tem aquelas coisas como o NUMM tem, assim, estão lá, mas às vezes, enfim, tem alguns problemas, etc. Mas trabalha muito bem. À parte o temperamento do colega, que é um bocadinho esquisito às vezes.
o colega americano, mas pronto, é americano, tem que tem que se provar. Mas o programa é muito bom e trabalha muito bem para o tipo de concurso que eu gosto de fazer. Eu faço concurso em código Morse, não é? Um, e então o que é que eu faço é simplesmente fazer a transferência por ADIF, basicamente. Basicamente não, é o que eu faço, né? Mas pronto, tudo bem, não há problema nenhum. E já disse isso a eles. Aliás, já dei a sugestão ao Fabian de incluir um software semelhante àquilo que eu gosto mais. Pronto, é um pedido, pode não ser aceito, pode não ser possível, mas pronto, tem que aceitar. Mas por enquanto esta situação aqui agrada-me, porque, pronto, é assim, nada impede qualquer um de vós até instale isto no Raspberry Pi. É possível, eu já tive aqui instalado, mas não vos aconselho no Raspberry Pi, porque a carga de trabalho é tanta disto que isto ele arrasta-se passado algum tempo. Num computador em Windows, por exemplo, tenho um computador que é em Windows, ele dá para trabalhar bem. Dá para trabalhar bem e ah, é perfeitamente possível ter um computador Windows a funcionar 24 horas ou 24 horas, embora possa ter um consumo de eletricidade talvez um bocadinho elevado, passado algum tempo, mas pode ser acessível através portanto, da internet em si, e a pessoa basicamente pode ir para qualquer lado e tal, utilizar o computador em Linux em casa, por exemplo. É uma hipótese, por exemplo. A única coisa que está um bocadinho mal lá no. Mal, não digo que seja mal, na configuração é que num determinado ponto da configuração eles dizem para fazer de uma maneira e tem que se fazer de outra maneira. É só isso, não há nada. Mas pronto, eu descobri qual é que era o truque e está a funcionar também. Está aqui a funcionar no computador. Quer dizer, está a funcionar, instalei no computador em Linux, não tem lá nenhum login instalado, mas se quiser posso instalar, como é evidente. Não é? Pronto, como eu digo, tem estas opções. Ou a pessoa instala em casa num servidor, num computador que tem à parte e liga ele normalmente, ou então, olha, se vocês quiserem ter alguma coisa como eu Isto, tenho, isto mesmo para Windows é das coisas mais fáceis de instalar. não, para o Windows Isso é também já. correr um pequeno servidor, um LAMP ou qualquer coisa, ou um Sim, champ sim, sim. e depois configurar a Sim, ligação à ou o base de Windows dados também, e sim, mais uma sim, né? coisinha ou outra e Sim, está sim. feito. Não, e Ô, o Windows colega, basicamente, isso não dá para instalar num alojamento que a gente compre num fornecedor aí Está nada a de dar. espaço. Sim, não agora é Dá, depois claro que dá tudo. Se O dá que para é que instalar poderá local, dá não para funcionar lá? nada. nada, funciona tudo. Essa é a portanto, melhor solução. é possível. Como é que estou a dizer? Desculpem lá, podem repetir? O colega pode repetir? Como é É que é? Não sei. subscrever, alugar um serviço daqueles de alojamento web, Ok. que até há muito económicos. Tem, eu não sei, é PHP, base de dados MySQL, essas coisas A todas, e LAMP, instalar LAMP, lá. Mas LAMP, LAMP. nós temos na associação um servidor. Nós temos que para o site e não sei o que, isso é o mesmo. Eu tenho que Pode-se ser, usar. eu percebo que a gente tem, a gente em casa também pode fazer. A vantagem que eu vejo de pagar é que não temos de nos preocupar com backups, que eles fazem backups para nós. Ok. Não temos de Sim, sim. preocupar com o estado do computador, o computador não é nosso, é com eles aquilo que tem de trabalhar. Não temos de preocupar com consumos de energia, que aquilo está sempre ligado, porque eles garantem. Só tem vantagens. Penso É eu. assim, é O assim. o preço é mínimo. Eu sou sincero, eu não conheço esse tipo de serviço, sou sincero, portanto, nunca me preocupei com isso, porque não conheço, só sei que nada sei, mas é uma questão de perguntar ao Fábio antes se é possível fazer uma coisa dessas. Isso não tem É stress. facílimo isso. A única diferença é que tem de ter um domínio, talvez. Tem que Mas ter era o que eu domínio estava e a tem que se dizer. pagar qualquer coisa mensal aos gajos. Sim, mas nós temos um servidor na associação, nós temos um serviço Claro. desses. Então, se calhar tem quase tudo para fazer aquilo como a Sim, DAC sim, tem. Não, eu sim. não sei como é que é o sistema da DAC, sou sincero, por isso é que eu disse a ele que ele era capaz de saber mais disso do que eu, mas ele não abordou essa situação. Mas já agora, ao termos uma solução dessas não instalada na nossa máquina, como é que nós controlamos o rádio? Não podemos controlar aí, não é? Não, é, Não, tu instalas controlamos o sim. software do teu lado, esse software que ele disse, esse plugin, configura-se aquilo para passar o DP para o Posso, site, posso para o compartilhar a tela outra site. vez? Posso compartilhar só um instantinho? É basicamente a solução É que. que desculpem lá, a família chegou e eu fui jantar e eu perdi aí mais parte da Ah, apresentação. não, mas aquilo há um software, tu Vocês estão a configuras do ver? teu lado, Vocês estão a se ver? liga, sim, Portanto, vocês estão a ver. Portanto, basicamente é.
eu configurei aqui portanto, o setup, onde é que está aqui? Pronto. Por acaso o meu setup é este aqui. Portanto, aqui para o Sun SAR. Uma coisa é com o FLRig. Portanto, Ele está manda os aqui. dados por UDP para o site e, E depois, no site reflete o que tu tens no teu computador que controla o rádio. depois aqui no FLRig tem esta parte do servidor, tem esta porta, 1, 2, 3, 4, 5, que vai bater aqui nesta porta do FLRig. Ok. Que por sua vez vai, portanto, ou seja, eu tenho aqui o WaveLog 44, que é esta aqui, portanto, é esta porta aqui, estão a ver? Tenho a instância dele, está aqui, a Wave API Key, que se vai buscar Vai aqui, buscar à conta. vou buscar aqui à conta, liga aqui e depois é configurar e pronto. Ele manda este, portanto, ou seja, o rádio recebe a informação, passa por UDP para este software e este software passa para o rádio. Portanto, eu Por sei UDP aqui para o UDP para o para o servidor. rádio. Portanto, eu aqui, Sim. como vocês veem, está aqui a frequência, TX, eu mudo aqui de banda. É assim que eu passo os dados entre o log4om e o WSJTX por Sim, UDP. isso. Por UDP, sim, É a sim. mesma coisa, só que em vez de estar a fazer isso localmente, eu estou a mandar para um servidor que está remoto. Portanto, basicamente é isto tudo. Portanto, ou seja, a minha conta, portanto, o meu logo está aí não sei onde, se eu quiser, não estou a fazer ideia onde é que está. Para alguns do mundo. Está alguns por aí, e então eu, para aceder ao rádio, tenho que fazer essa situação aqui. Ou seja, tenho o FLRig e tenho aqui esta aplicação, o WaveLog Gate by Delta Juliet 7 November Tango, que faz esta passagem, esta ponte. A ponte para outra margem, neste caso, bem, isto é a ponta para outro sítio que eu não sei onde é que está, atenção, não é para outra margem, isto que é ponto continente. Não, é para a Europa, ele está na Escandinávia, ele disse que está num servidor na Escandinávia, num país da Escandinávia, acho eu. Mas pronto, não importa. E então faz isto e eu consigo controlar o rádio. Se quiser portanto, o Flex Rádio é outro software que é. Qual é que é? O Flex também é ter uma coisa para fazer isso. Não, mas o Flex é recentemente. O Flex foi recentemente. Aliás, curiosamente, quando eu falei com o Fabian, ele disse: mas eu tenho um rádio que é Flex. Pronto, é esta aplicação aqui, que eu tenho aqui, Wave Flex Integrator. Agora não tenho Flex Rádio ligado. Ele basicamente a configuração que tem é do cluster, que é o, se quiser, PAX da ARRLx, e depois tem aqui a configuração do rádio do Flex. Pronto. E ele aquilo que basicamente faz é junta tudo e, portanto, eles são dois eixos conectados, aparece aqui os spots e depois aparece não é aqui neste, né? Mas no, dash, no pan adapter do Flex Radio aparece os spots. Pronto, depois é só clicar e muda-se para a frequência. Em Mac não funciona, mais uma vez eu digo, mas em Windows funciona. Funciona bem. Pronto, e então é assim que é. Mas isto é para o Flex. Que ele não falou, portanto, foi um colega que fez isto, mas pronto, trabalha bem. Mas não é da autoria da equipa deles. E este eu tenho é o FRRig, que basicamente configura para qualquer rádio. Pronto, basta aqui chegar e configura-se para as rádios como a pessoa quiser. Ele tem para vários rádios, portanto, é só indicar o rádio. Depois, a partir daí, o ponto mais importante é aqui o servidor, basicamente. Yeah. O servidor é que é o mais importante para interagir. Portanto, aqui está a ver? E pronto, é assim que ele trabalha. Portanto. E assim, desta maneira, a coisa trabalha. Eu minimizo isto habitualmente, pronto. Não tenho necessidade, basta ver aqui, mudar a frequência. Mudar a frequência é aqui, que sei que já está atualizado. Ele não é muito rápido, mas também para o que é, também trabalha bem. É assim que se faz a mudança, portanto, é basicamente assim que qualquer um depois pode usar. É assim que qualquer um pode usar. Não, eles, sou sincero, têm tido muita cabecinha, sou sincero, têm tido uma cabecinha para isto que é uma coisa boa. É uma coisa boa. Agora, essa vossa sugestão, possivelmente é possível.
Estou agora aqui a ver aqui no GitHub, portanto, PHP 7 até 8.2 e MySQL ou MariaDB, acabou. Mais nada. Mas são 3 softwares ao fim e ao cabo, que é o Apache, ou de Geeks, ele também fala ainda de Geeks, depois o SQL e o PHP. É só isto, não é? Mas para uma solução hosted num ISP qualquer, já está tudo instalado e pronto, é só montar. Como digo, eu nunca utilizei um serviço deste, portanto, reconheço a minha ignorância neste e noutros assuntos, não é? Não só neste. Mas pronto, mas se for possível, why not? Portanto, é questão de. Também o preço, também não sei qual é o preço disso, não é? Não faço ideia o preço disso, mas pronto, lá está. Tem-se mais vantagens do que outra coisa qualquer, porque não estamos a gastar o nosso computador, não temos que preocupar-nos com, com atualizações. Nós podemos ter vários utilizadores para a mesma instalação ou uma instalação é um Não, utilizador? aí é que está o cerne da questão. Eles ainda não têm isso 100% desenvolvido. Assim que eles tiverem essa cena desenvolvida, Então pronto. eu acho que isso era uma Está questão obrigatória a desenvolvido. Para ter existir. vários utilizadores, Também está acho que sim. desenvolvido. Eu acho que O sim. que não está desenvolvido é partilhar a mesma estação por vários utilizadores. Pronto. Isso é que é a parte A difícil. mesma instalação. A Sim. mesma A estação. A estação de clube, por exemplo, para ter várias pessoas a fazer ao mesmo tempo. Não, isso eles conseguem. A questão toda é na questão da configuração dos utilizadores, porque é THs diferentes, etc. Agora, Isso é que é aí o problema nesse sentido. sim, mas é assim, a solução que ele mostrou, não há de grilo nenhum. Não há grilo nenhum. Ou seja, a pessoa entra, portanto, tem um indicativo clube, uma atividade qualquer de clube, a pessoa entra e o que importa lá é que diga que portanto, foi feito com o indicativo do clube, mas feito por digital, mas nada. Portanto, ou seja, a solução que ali está também, não é também trabalha perfeitamente bem, não há problema nenhum. Obviamente não estão tantos dados da pessoa, mas o que interessa é estar os dados. O que interessa é tal, a dizer que foi o fulano tal que tem o nome tal, pronto, mas nada. O indicativo tal que tem o nome tal, pronto, mas nada. Não tem. Agora, tem um bocadinho de problema se o indivíduo pode, sem querer, apagar contactos que outra pessoa fez. Isso é que é o grande problema. Não, Sem lá que- está. Isto tem que ser users distintos, com perfis distintos em cada instalação. Sim, sim, Isto para sim. quê? E aí é que estava a situação. De eles abrirem esta caixa de Pandora, eu acho que isto vai ser um boom, principalmente para o utilizador, porque deixa de se preocupar com tudo. Não Sim, há sim, sim. atualizações, não há manutenções de computadores, não há eletricidade, não há nada. Ah, E sendo a uni- associado, melhor sim, ainda, a ah, associação é que gera sim. essa Aí parte. sim, aí sim. Mas, por exemplo, se vocês tiverem uma conta desse serviço que falaram, a atualização do software tem que correr por vossa conta. Claro, claro. Claro, pois. Aí sim tem que correr por vossa conta. Tal A como conta da sua. a do clube alguém tenta fazer. Sim, 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 sim. A vantagem é que é uma pessoa a fazer e que faz para uma data E de que faz para pessoas. vários. Pronto. Por exemplo, é como aqui. Por exemplo, ele faz as utilizações e eu nem. Às vezes é engraçado, estou a fazer um contacto, vou registrar pá, então não registrou, depois vou ver. Foi ele que fez uma atualização. Pois, pois, pois. Está com o capô aberto a mexer no motor, não é? Basicamente é isso. E às vezes já me aconteceu ele dizer "Então, mas afinal, agora, se acontece, depois ele diz-me assim: olha, desculpa, fiz uma atualização. Não, depois aparece também. Ele depois, quando fazem uma atualização, aparece quando uma pessoa liga: olha, foi feita esta alteração. Depois até tem uma indicação de dizer não quer ver mais vezes a alteração nem nada, ou portanto, que há de novo. A pessoa clica, passar algum tempo, clica lá. Aliás, porque está disponível na aplicação. Portanto, eu venho aqui ao meu utilizador e tenho aqui informação da versão. Portanto, e esta informação da versão é aquela eh, que aparece enquanto a pessoa quiser. Depois, se não quiser, basta só clicar, não voltar a mostrar. Bom, não voltar a mostrar e ele não deixa de mostrar, embora seja acessível. Portanto, eu venho aqui, posso saber qual é que foi a informação. Isto é coisa que eu gosto bastante, que eu estou sempre à procura de coisas novas. E mesmo coisas que em estado beta e tudo isso, também não me preocupo. Também gosto disso. Mas pronto, é só esta a situação. No entanto, isso é fácil, porque se a pessoa quiser fazer mesmo ela a atualização, basta correr um instante no YouTube, fazer uma atualização do YouTube, e depois mexe daquilo tudo e pronto, fica logo tudo a partir, fica logo tudo na boa. Portanto, basta, se a edição ou
ou fazer um refresh e a coisa está a andar. apt update, apt update, apt upgrade. E Bom, uma feito coisa lá. assim, A dá PT para fazer. update, E então dá para fazer, mas A PT eu update, sou. a PT install. Eu confesso uma coisa, a minha base, pode ser ridículo, mas a minha base dos meus contactos está no QRZ. Sim, Neste certo. momento é isso que eu uso. Uso vários softwares, cada um para o seu propósito, fazem adivos, Mas importam todos adivos para alimentam lá, aquela base de dados, né? Eu também, o e meu é também lá vai que para o vai. QRZ. No QRZ também tem tudo. Que não é grande solução. Ah, Aliás, não é solução nenhuma, mas pronto, é o que é. E eu comecei a usar e continuo a usar. não, e é uma opção. A única coisa que uma vez fiz uma atividade aqui um clube perto de mim e, e eu, pronto, eu pensei assim, bem, vou aqui ao log, eles têm o log e faço a atividade no log e está a andar. Quando disseram, não, não, tem que fazer o log diretamente no QRZ, eu assim, epá, mas isso vai demorar uma data de tempo, a pessoa fazer preencher os campos, etc. Pois, isso. Não, quer dizer, eu Hum. consegui fazer, mas não é muito prático, sou sincero. Eu Não, pensei, mas o QRZ dá para fazer upload do logbook aqui Mais vale. do log para o M. É a sim, não, não, vantagem, mas é a vantagem. não, mas nem foi essa a situação, foi. Eu não tinha o computador, portanto, o computador não estava ligado ao rádio, é uma coisa assim, e depois o colega, bom, foi solícito e disse, isto registramos logo diretamente no QRC. Eu digo assim, então, mas isso aí, porra, quer dizer, eu tenho que estar aí a parar, pronto, porque não é prático, né, para registrar online logo, mas consegui fazer, quer dizer, epá, não é prático, como é evidente, né, eu preferia ter no programa que logo que eu faço o registro do programa, ele envia logo para o QRZ, que muitos programas fazem isso, não é? Mas é preciso, mas aí lá está. Aí só uma conta a pagar é permitido fazer isso. Não, portanto, eu tenho a conta XML, tenho a conta Mais ou minha. menos. Mas eu não sei qual era a conta que eles tinham, mas que dava para fazer, dava só. É assim, estão a ver o que é fazer um contacto Morse, estar a registrar ali no programa, depois pôr a frequência, pôr tudo ao mesmo tempo. Pois, Com o CAT faço aquilo tudo. Com o pois. CAT a trabalhar bem, faço aquilo tudo. Não preciso me estar a preocupar com outros problemas, não. E tinha que se fazer aquilo manualmente. Eu dizia, pá, porra, também, porra, podia pôr aqui isto um bocadinho melhor, porque eu sou capaz de fazer por minuto 2, 3, 4 contactos. Ora, eu tenho que ter aqui uma solução ágil, não posso estar aqui a Claro. ir para um sítio e para o outro, etc, etc. Isto não é possível, não é? Pronto, mas consegui fazer, mas foi assim a solução assim um bocadinho, pronto, foi um bocadinho diferente, mais lenta, mas pronto. Agora, o QRZ é bom por causa dos diplomas. Os diplomas são bons. Eu gosto, quando recebo diplomas novos, gosto de recebê-los e pronto. E também ajudei numa controvérsia, que ele queria tirar o acesso aos colegas russos e bielorrussos, e eu mandei um e-mail para ele e disse que não concordava. Mas depois o tipo teve muito respeito por mim, porque ele disse depois, pronto, eu falei que era militar, que sou militar, e ele disse, epá, eu não fui militar, mas tenho pessoas da família que foram militares e compreendo, e isto e aquilo outro, e pá, e eu pensei nisto e pensei mal e vou relatar tudo ao que estava antigamente, porque eu disse, epá, não vale a pena, pá, quer dizer, há uma guerra, pá, mas não são os colegas que têm a culpa daquilo, pá, por nós. Quem chamou a atenção foi uma nossa colega, por acaso muito feiazinha, diga-se de passagem, que é Romeu 1 Bravo India Golf, não sei se conhecem, a colega Raíza, portanto, muito feiazinha, não é? Não é Ah, nada feia, não. eu estou a ser irónico, não é? Eu, por acaso, já estive em casa dela, aliás, numa das casas dela. Estive na Finlândia, ela tem lá uma casa, uma estação, Oscar Hotel 73 Elk. Mas pronto, ela essa situação, depois eu estive a trocar e-mails com esse colega do QRC e ele depois, isto não fui só eu, se calhar, foi mais gente, e então ele depois voltou a aceitar os colegas russos e bielorrussos, que epá, não tinha lógica nenhuma fazer uma coisa dessas, como noutras situações não tem. No entanto, eu também tenho QRZ e tenho tudo lá no ARRLog, epá, só não tenho no IQSL. No IQSL é que não tenho, porque não gosto muito Já tive e não gostei muito da atitude deles, então olha, toma, toma, não estou coisa. Agora, isto é uma coisa que, para ser sincero, a mim incrementou o número de contactos. Sou sincero, incrementou o número de contactos. E facilita muito, porque, por exemplo, faço um contacto Potter, está ali o campo para o Potter. Faço um contacto da WFF. Está ali o contacto da WFF. SOTA.
doc, se eu quiser fazer o doc é a Alemanha também. Também já pedi para o RDA também, mas eles estão um bocado reticentes. Mas pronto, também será possível, eventualmente. E pronto, e estas coisas, pá, é assim, é prático, temos que aceitar coisas novas e que sejam práticas. Basicamente é isso que eu digo. E o que for mais prático para a pessoa, melhor. Oh, David, obrigado aqui por ter trazido esta solução aqui à malta, porque eu desconhecia totalmente, conhecia uma solução, mas era paga lá do outro lado do oceano, Sim, sim, que é sim. dentro deste género, mas eles lá alojavam tudo. O pessoal não tem que se preocupar com isso, mas chega-se a mim uma altura, experimenta-se, mas depois a Mas partir de o X coisas tem que se WaveLog, pagar. o que é pago é o alojamento. Eles Pronto. vendem uma solução com alojamento. Atenção que a minha situação é um bocadinho diferente. O colega assim, eu não pedi nada ao colega Fabian, ele é que disse, olha, tens aqui uma conta. Eu, mas conta para quê? Interessa, etc. Lá está o tal interesse de haver uma pessoa com um logo muito grande. Tem um logo enorme. Quer dizer, comparando com os que eles têm, só tem poucos milhares, né? Interessava também. E pronto, mas qualquer dia tem que pensar eventualmente, ele dizer assim, ó David, olha, não pode ser, tens que arranjar outra solução. Possivelmente é um disco NAS, por exemplo, acho que a opção mais barata e é a melhor, é um disco NAS. Também há configurações para isso. Quem quiser um disco, quem quiser precisar de um disco NAS, ou então a solução que vocês estão agora a dizer, se calhar ainda é mais barata. Mas agora vocês podem me escrever aqui no chat um link para esse tipo de serviço, só para eu ter uma ideia do que é, por favor. Só para. Posso aqui. Isto é só para ter uma ideia, que eu sou sincero, não Sim, sim, sim. sabia de algumas coisas desse tipo, através de um colega espanhol, mas. Há um porreiro que é o DigitalOcean, em que pagas, aquilo é barato. Ok, Podes montar obrigado. lá a cena toda, não sei o que, chama-se DigitalOcean. DigitalOcean. Pois, pá, É. é uma coisa que eu mais tarde posso ter que pensar. Ele pode dizer assim, ó David, olha, agora tens que arrasar no outro lado, ou não há espaço, ou acabou o tempo, ou pronto, obviamente, eventualmente tem que pensar numa coisa assim deste tipo, não é? Mas, Só a título de curiosidade, aqui para um fornecedor português, que de certeza não será o melhor, mas título, está aqui um link que eu vou pôr aqui e nessa página estão vários preços. Eu penso que até a opção mais barata chega e sobra. Claro. aqui está Há aí coisas muito baratas. 1,24€. Muito baratas. Sim. Há aí vários. Eu agora não estou a lembrar de nenhum. Portanto, isto Mas é tinha procurar isto aqui, portanto, soluções de hosting. Está muito. hosting, não é? Alojamento web, será isto seria necessário? Isso mesmo. E por baixo tem várias opções, tem 4, até de 1,24€ por mês chega. São 20 gigas. Para encher 20 gigas de logs ainda leva bastante tempo. É uma vida. Portanto, ou seja, o indivíduo pede um serviço deste e depois tem o serviço. De instalar o WaveLog, né? Lá. Ok, isto é tudo baseado em quê? Em Linux? Podes escolher. Sim, este é Linux. Normalmente podes escolher. Yeah. Ou No seja, DigitalOcean, tu configuras a máquina que tu queres, com a dimensão que tu queres. ao fim e ao cabo, são máquinas virtuais, ao fim e ao cabo. São máquinas virtuais, sim. Isto no fundo o que é? É um servidor onde estão lá 200, 300, 400 alojamentos, 1000. O nosso é um deles. Ok. Tá bom. É uma máquina partilhada por uma série de gente. Ok. Ou seja, depois o indivíduo o que tem que fazer é escolher o sistema operativo que quiser, ao fim e ao cabo, não é? E depois instalar tanto a aplicação do WaveLog de acordo com o que está aqui. Por exemplo, aqui tem para Linux, tem para Windows, tem Raspberry, tem para FreeSPD, OpenBSD, Docker, etc. Basta escolher aquilo que quer e instala nesse servidor. Exatamente. O servidor Apache já está instalado, o servidor de base de dados já está instalado, o PHP já está instalado, portanto, tudo o que é necessário para correr, o software já está instalado, pré-instalado e configurado aqui. E basicamente basta seguir depois as instruções como aqui da instalação da máquina virtual. Olha, é uma opção, eu por acaso, eu, como digo, como vi esta instalação aqui,
pensei logo no computador que tem aqui, que é para Mac, aliás, para Mac, para Windows e para Linux, tem 2 discos separados. Mas pronto, mas isto se calhar é uma boa opção, e pelo preço que é, 1,24 por mês, Sim. durante 12 meses, epá, sempre será melhor do que comprar uma coisa que custa 700, bem mais de 1000 euros. Para isto. Aliás, sim. bem mais. Um servidor NAS, para isto é talvez, sei lá, 3.000, 4.000, 5.000 euros, uma coisa Não. assim. Há aí servidores, há aí NAS mais baratos. O que custa muito dinheiro no NAS são os discos. Tens de encher aquilo com discos. Pois. E depois aqui só pode ser sinológico. NAS sinológico também, não é qualquer NAS. Mas por acaso existe aqui instruções disso também. Eu também pensei nisso. Mas por enquanto, olha, enquanto estou nesta situação, está tudo bem. Não me chateio. Mais tarde, quando o Fábio disser, olha, não pode ser, tens que arranjar outra solução. Olha, talvez essa seja uma solução. Talvez essa seja uma solução que trabalhe igualmente bem. Pronto. E é como eu digo, é como vocês dizem, há muita coisa que uma pessoa depois se escusa estar a pensar, digamos assim, e preocupar-se, ao fim e ao cabo. Mas pronto. Mas o importante é que vocês gostaram disto, não é? Interessante. Sim, muito interessante. Não estavam à espera de semelhante coisa. Não Pensei estava. que se pagasse, aliás. Assim que olhei para o flyer ali que o Zé Mel fez, digo assim: olha, este deve ser mais um para a gente ter uma subscrição. Mas não, Não. fiquei muito agradado e ainda por cima é open source, qualquer pessoa pode codificar para ali. Isso é uma maravilha. Sim, sim, É sim, porque sim, isto sim. deixa a porta aberta para muita Futuros coisa. desenvolvimentos, futuros desenvolvimentos, sim, sim, sim. O nosso projeto da Rádio Escola começou assim. Aí Começou foi? comigo e com o Júlio, e depois apareceram mais 2 artistas que começaram a codificar. E como eram bons, foram angariados. Ora bem, então. Quando se é bom, é bom, como costuma dizer. Como Aí que eu, implementaram muitas funcionalidades e muita coisa, a gente propusemos, então fica aí com a gente e dás aqui o teu contributo, né? é interessante quando as pessoas até fazem as coisas por gosto, não se importam de não ganhar dinheiro. Só É. pelo gosto de estar a ajudar outras pessoas. E acho o radioamadorismo é um hobby que se presta muito a essa coisa. Quer dizer, é de ajudar o próximo. Porque nós também, eventualmente, vamos ter necessidade de ajuda. Em outros campos não dominamos. Também ninguém domina tudo, não é? E eu acho que o nosso passatempo nesse sentido, aliás, eu sou radioamador desde 1986 e quase logo ao princípio houve o boom do packet radio. Bom, na altura foi uma novidade, uma coisa que, enfim, ninguém estava preparado para aquilo. Mas digamos, foi a nossa internet na altura, e posso dizer com orgulho que fizemos uma rede por radiofrequência de Portugal até a Alemanha, até a Áustria, até a República Checa e tudo isso. Em radiofrequência não havia internet pelo meio. E trabalhava. Mas a partir dessa altura, com os conhecimentos que eu adquiri, ensinado por quem? Por colegas alemães, não havia de ser, não é? Começou, digamos, a partir daí digamos, o facto das pessoas também terem dúvidas, e porque muito software vem em alemão e muito pessoal não percebe alemão, e eu percebo um bocadinho, também ter dado ajuda às pessoas na configuração, como é que tinham que fazer, como é que não tinham que fazer, etc. E a partir daí começou, digamos, aquela minha atividade de, se os colegas alemães me ajudaram, eu também tenho a obrigação, o dever ético de ajudar as outras pessoas. Então foi a partir daí que cada vez que alguém tinha alguma dúvida, que sabia do meu contacto, mandava mensagem, ou então contactava, pá, David, tenho este problema, como é que podes fazer, como é que não se pode fazer, etc. E eu penso que o radioamadorismo é uma pessoa gostar de receber, mas também gostar mais de dar. Acho que há mais prazer em dar do que em receber. E o radioamadorismo presta-se a muito isso, e eu acho que é agradável. E havendo este programa que é grátis, melhor ainda também, né? Por acaso, a primeira vez que apresentei isto foi no Porto, apareceu lá um colega neerlandês, que é o papá Foxtrot 5 X-Ray, que está cá em Portugal, não tem indicativo português ainda, e ele também pensou assim, pá, mas isto é grátis. Pá, então estou interessado. Estou interessado, e então, pronto, não sei se ele está a utilizar ou não,
Mas pronto, é muito possível que sim, não sei. Mas pronto, mas isto levanta aqui certas questões muito interessantes, pronto, e práticas, ao fim e ao cabo. É só isso que eu. E da organização mesmo porque parecendo que não, os logos que nós temos são importantes. Não só para nós, mas para as pessoas que nós fazemos contactos. Eu ainda há pouco tempo fiquei desagradavelmente, fiquei um bocadinho triste, fiquei um bocado triste que houve um colega, não vou dizer qual é o indicativo, que disse: "Opá, eu sou radioamador, mas não faço registro nada de contactos." E eu fiquei um bocado triste, fiquei um bocado triste. Também sou sincero, se eu fizer aqui um contacto em VHF, se fizer N vezes com a mesma pessoa, é claro que não vou registrar, não é? Mas se for com uma pessoa a primeira vez, registro, como é evidente, não é? Agora, para mim, epá, é impensável eu, no contacto em HF, não registá-lo. Posso não registá-lo por não ouvi-lo, da pessoa. Não ouço bem, tenho dúvidas, dá-me de QRM, não vou estar a registrar. Agora, não registrar um contacto em HF, epá, é quase um crime de pena capital para mim. E, ainda para mais sendo o que sou, profissional de comunicações, não é? Portanto, ainda tem isto a agravar, não é? Mas o que é facto é que isto é importante. E nós podemos pensar: eu estou a fazer um contacto com o indivíduo, não tem importância nenhuma. Mas é assim, no meio do rádio amadorístico português, cada vez há menos pessoas a fazer CW e há muita gente espalhadas aí para esse mundo fora que não tem contacto com o português em CW. Qualquer dia somos uma figurinha. Não é assim, pela Qualquer dia maneira. somos uma figurinha. Fizer um Não, contato com o não, não, português vai ser não, o é expoente assim. máximo de muitos colegas a nível internacional. Eu posso-vos dizer que a coisa é tão grave como isto. Eu, por exemplo, estive nos Açores, quando estive lá colocado. E, bom, os Açores têm umas condições diferentes, porque estão ali no meio do oceano, etc. É mais fácil. Mas se vocês soubessem a demanda que tinha pelo meu indicativo em CW, bem, uma coisa. Eu dei-me ao luxo de me faltarem poucos Estados americanos e eu a fazer a chamada e perguntar please e pedir os Estados americanos que me faltavam e apareceram. Apareceram. Bem, era uma loucura. Então, epá, pronto, como digo, o WAS nos Açores eu demorei um ano a fazê-lo. Epá, aqui nesta situação onde eu tive aqui, eu tenho demorei anos a fazê-lo. Demorei anos a fazê-lo. Condições diferentes, etc. Mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que a procura por indicativo dos Açores em CW, e atenção que há bons praticantes de CW nos Açores, também há colegas que praticam CW, mas talvez não tanto como devia praticar, mas pronto, cada um sabe da sua vida, era uma coisa por demais. Pá, eu tinha pile-ups de colegas americanos a fazer de contactar os Açores, eu tinha pile-ups, montes de. Eu acho que, deixem-me lá ver, eu tive 2 anos nos Açores, mas só o ano é que estive lá, porque depois estive no Afeganistão. O tempo que eu tive no Afeganistão e a preparação que eu tive, eu só nos Açores fiz qualquer coisa como, em um ano, 8.767 contactos. Todos em CW, só um em SSB. Eu lembro. Com um colega que morava em Cebu, agora já não mora. Mas isto, pá, fiz contactos até. E com antenas pequenas, dipolos, uma vertical, uma direcional para 6 metros, pouco mais. Mas era pile-ups e pile-ups. E os Açores não é uma ilha difícil, não é uma entidade difícil, não é daquelas entidades raras, não é? Agora, aqui em Portugal, se não fossem as políticas de certo clube, ou política que teve no começo dos anos 90 do século passado, se calhar a coisa estava um bocadinho diferente agora. Mas pronto, há pessoas que gostam muito de ver dinheiro e receber dinheiro, e depois há aqueles que não gostam de fazer nada. Pronto. Por isso e assim está o nosso radioamadorismo, infelizmente. Mas lá está, cada um tem aquilo que merece, como costuma dizer. Mas mesmo assim, hoje em dia, posso dizer que há muita gente que não consegue fazer contacto com. Aliás, eu digo isto por causa dos contextos em que eu participo. Que há muitos poucos portugueses a participar em contextos. Muito poucos. Epá. Sim, senhor, naqueles mais principais, sei que o WW,
Isso é eu, sei que agora, em contextos talvez menos importantes, são pouquíssimos. Muito poucos. Muito poucos. É um desinteresse que é uma coisa... Por isso é que eu, depois na classificação em Portugal, fico quase sempre em primeiro. Não há ninguém. Também não há ninguém. É assim. Mas é uma pena, por acaso eu tenho pena que não haja mais gente a fazer concursos cá em Portugal. É uma boa forma de dizer as bandas são nossas, mas pronto. Bem, vocês são muito boas pessoas, mas eu ainda preciso fazer uma coisa. Eu estou duplamente satisfeito porque isto foi bom, acho que vocês gostaram, e vocês gostaram. A seleção de Portugal ganhou, portanto também foi bom. Espero que tenham gostado. Eu vou desligar já isto, que eu tenho que fazer algumas coisas, está bem? Também Muito tenho de ir. obrigado. Até amanhã. Nada, façam Obrigado, bem. conversa. Bom fim de semana. Bom fim de semana a Bom fim de semana a todos. todos. Obrigadíssimo. Todos. Igualmente, Obrigado. obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.